अच्छा भागे तो बैठे थे आप लोग। हम लोग तभी निकल गए थे 10 बजे। हाँ वहाँ पे थे ही तब हम। तो वही ना 10:15 के लगभग ना 10 सब निकल गए। Office, mute your video, audio. Office, mute. कौन सा हमारा आइटम कौन सा? 9 व्हाट्सएप की है। देखो गड़बड़ होगी जैसे हम ब्लॉक कर दिया। चीफ जस्टिस है। सोच ले लिया। ये लगता नहीं है ना, अभी लिया है ना। उम्र कम लगता है लेकिन 55-60 के 63 का है। नहीं वो कितना एज है? 63 63 एज है। 65 में रिटायरमेंट है ना, तो वो 63 का लगता है। हाँ लगता नहीं कहीं से ये लगता है यार 50 के आसपास लगता है। नहीं 50 से कम का ही लगता है देखने में। 45-50 चेहरा पतला है ना, पतला चेहरा वाला का ये पतला है, मेंटेन किए हुए अपना। हमको एक्सरसाइज करते लड़का है, दिमाग बहुत तेज है। अच्छा चलेगा बहुत। सब मैं भी दिख रहा हूँ। आवाज क्यों नहीं आ रही इसमें? अच्छा इसमें आवाज काट रही है ना। कर बस ये आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं आ रही है पता नहीं। मैक्सिमम करके बोले। हाँ मूड वहां से तो नहीं कर गया ना। तो खोलते और कुछ इसकी वॉल्यूम खोल दी मैंने। इसके अंदर तो कोई वॉल्यूम का नहीं है बटन।
Court officer? Court officer? Sir, court officer? Sir, court officer? ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಸರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ. ಬಂತು ಸರ್, ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಂತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
अभी तो आवाज आ रही थी, पता नहीं क्या है। फिर से देखते कुछ कर। वो कहाँ गया रमन जी, कहाँ गए? बोले हाँ किसी दूसरे में कर लीजिए ना, उसमें खोल लीजिए, दोनों में रहेगा तो पता चलेगा जिसमें आए उधर ही कर। 5 मिनट तो पता नहीं चल रहा है कि नहीं है, आवाज ही दूसरे में खोल के देखें। नहीं आएगा, इसलिए आएगा, आपको आएगा, इसलिए आएगा। ಸರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಯ್ತು ಸರ್, ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್. ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್, ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಅಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ತಾವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಕವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್, ನಾಟ್ ನೌ. ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Next week you'll move it. Move it next week. Yes. Same thing. December. Second week. Next week I'll move. Move ಮಾಡೋದೇ next week ಇವ್ರೆ. ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷದ ಇವ್ರೆ? ಹಾ ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸಮಯ ಯಾಕೆ ದಂಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್? No, mister, please. I have matters of 2005. How can I give preference? It's been sorry. Page 1, number 29 to 32. 29, my lord. 29. Settlement ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು 2 weeks time. Last time ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂದು 2 weeks settlement ಆಗುತ್ತೆ. 29. It's for admission you argue today. ಅಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಹಾಕಿ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಡೇ. No, I have already granted once adjournment. Sorry. ಅಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 2 weeks, ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿ. By 2:30 you settle it. Yes. Your Lordship, serial number 27, Your Lordship. And in the matter. The matter may kindly be posted for next week, Your Lordship. No, this also I have last time heard it. Yes. Just next week, Your Lordship, because admission is 2012 in the no adjournment, please. 9 years have elapsed. Matter is yet to be admitted. What is the fun in granting the adjournment? Sorry. What settlement? At request of counsel for respondent, release this matter on 15/11. Yes. Page 30, number 33 to 37. My lords, if I may make a mention, my lords. Serial number 35, my lords. I'm appearing for appellants as a proxy counsel, my lords. An adjournment may be No given. adjournment will be granted in a 2005 matter. Sorry. My lords, Page 3, number 38 41. Page 15, number 42 to 46.
That's kindly, my lord, serial number 42, my lord. Kindly be taken up on Monday, my lord. Monday or Tuesday, my I lord. have already granted time, sorry. No, sorry, my lord. I have not taken time, my lord. This is the first time which is coming up, my lord. If I have taken time, I wouldn't have mentioned, my All lord. right, we'll see when the case is reached. Please, my lord. Amended appeal memo filed. What next? Argue. Amended appeal memo is only a part of it. 2004 matter, no partition suit. No, whoever has not come, not come. You argue the matter, no? You argue the matter, Passover. 2004, why should we adjourn? Hari Prasad. Counsel for appellant submits that he has taken fresh process to respond number 1 to 4. Issue notice, emergent notice. You pay the balance fee also. Issue emergent notice to R1 to R4. Returnable by 2311. I'm appealing for response number 7. Counsel submits that he has done the needful today. Issue notice to the unserved respondents. Release this matter on 2811. Srinivasa. आप subjection से नो हाँ रबानी जी को बुला लीजिए Value of the suit to be clarified for the purpose. Details. बैठिएगा कुछ प्रॉब्लम भेज लेके आ रहा हूँ जल्दी आ जाइए
How many times the case came to be dismissed? So what? So what? Whether the change of counsel will change the stage? That shows, you are not in a position to file a case properly. On perusal of the office note, comma, only part of the office objections have been complied. The appeal came to be dismissed twice for non-prosecution on account of non-compliance of office objections. First up. Will you allow the court to dictate or you want to intervene in between? What is this? When the matter was listed yesterday before this court, the counsel for appellant made a submission that he has complied all the office objections. Said submission is per se wrong and incorrect. This court directed the office to verify whether all of office objections are complied. First up, office has made a note that still 3 office objections are to be complied. First up, the appeal came to be restored on payment of cost of rupees 10,000 on earlier occasion, which has been complied by the appellant. First up, appeal is of the year 2012. First up, the case is still in the stage of curing the office objections. First up, no justification in granting further time. ಐದು ನಿಮಿಷನೇ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 5 ನಿಮಿಷನೇ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಾವು. Then why did you say yesterday that I have completed all office objection and office is at wrong? No, mister, you have not made plaintiff number 3 as a party. That was there from 2012, not from today. Not from today. It was there from 2012. Why did you not comply that office objection? Even after 23, 2 years have elapsed. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ 4 ಸರ್ತಿ. ನೋ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. No, we also find painful for dismissing a case on office objection, especially first appeal. The court is aware of such a situation, but here is a client who doesn't want the matter to be taken up. 10 years have elapsed. No, Mr. Babu, please understand. 10 years have elapsed only for curing the office objections. And public at large blame the court for the arrears. Pendency of the cases, who is contributing? And wrong on your part also, yesterday having made a wrong submission. No, please. No, please. That's why the court verified from the beginning the whether new objections have been raised. No. If you argue further, the cost. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ ಈಗ ನೆನ್ನೆ ತೆಗೆದಿರೋದ ಇವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಳೇದ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಪೂರ್ತಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೈ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್
And with regard to the plaintiff number 3. Yes. Enaitama? However, since this is the first appeal and valuable rights of the parties are involved, as a last chance, 3 more days time is granted to cure the objections on payment of cost of rupees 2000 to High Court Legal Services Committee. Release this matter for admission on 17/11. Paper books not filed. Put it. Another 10 days. Two weeks time is granted to the needful. I appear in the connected matter. If the paper book is filed in the first case, my lord, in other 2 matters, it cannot be required. Next, Gangadharappa. Did I appear for the appellant? That while order dated 3/11/2022, I have paid the process on the next day, 4/11/22. If you don't properly file the process memo, appeal will be dismissed now. That I shall do it by 2 days, my lord. No, you have failed to give the appeal papers. Only process fee you have paid. Who will give the appeal memo? Tomorrow, my lord, tomorrow I will do it, my lord. No. Passover. And I am unable to attend to the court because of the You injuries. attend, otherwise the case will be dismissed. By 2:30 you complete. ಏನಂತಿದೆ R4 ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಸು What can be done, sir? What is this memo for R4? First ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ನೀವು R4 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? IA 2 of 18 heard. IA 2 of 18 is filed to recall the order dated 3/8/2006. IA 1 of 18 is filed to condone the delay of 4 to 47 days delay in filing IA 2 of 2018. By order dated 3/8/2006, the above appeal came to be dismissed for non-prosecution. Where is that order? Case came to be dismissed for non-prosecution as objections were not completed. Appeal is of the year 2005 and condonation of delay application came to be filed belatedly. First, taking note of the fact that rights of immovable properties are involved
to be adjudicated in the appeal, IA 1 of 18 is hereby allowed on payment of cost of rupees 15,000 to Karnataka State High Court Legal Services Committee. First, consequently, on payment of cost of rupees 15,000 as aforesaid, IA 2 of 2018 stands allowed. First, Council granted 10 days time to pay the cost as well as cure the office objections as a last chance. Post this matter on 21/11. Memos filed reporting death of respondent number 4 and respondent number 6. What about LR application? What about LR application? Memo also intimates that legal representative R4 is already on record. What about R6? And so respond number 4 and respond number 6. And therefore, no fresh steps are necessary in respect of R4, deceased R4 and R6. Appellant number 3 died on, said to have died on 14/10/2020. No steps are taken to bring the legal representative of deceased appellant number 3. Accordingly, appellant number appeal against appellant number 3 stand dismissed as abated. Steps are not taken in respect of R1, R2 and R4. R1 and R2. First. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ರಿ ತಿರ್ಗಾ R1 and R2 ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆನೆ R1 and R2 ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ who they also died, who are legal representatives. Likewise, steps are not taken to bring the legal representative of deceased R1 and R2. Accordingly, by operation of law, appeal against R1 and R2 also dismissed as abated. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Appellant 3 ಇಲ್ಲ, R1, R2, R4, R6 ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಆಯ್ತು ಇವ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? 2007ನೇ ಅಪೀಲ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. People will blame the court, no, for non working. This is the effect of it. ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? Why matters are pending before the court ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜನ ಹೇಳೋರು. ಟಿವಿಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. 10,000 ಕೇಸ್ ಇದೆ, 20,000 ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನ 300 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ. All these things are misnomer. If the things are ready, the pendency can be reduced within no time. ಜನ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಜಡ್ಜಿಗಳು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಇದು ಕಾರಣ. ಈ ಕಾರಣವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋರು ಯಾರು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನಾವು ಕೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. 2007ನೇ ಇಸ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ. 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪಾಪ ಶಿವನ್ ಪಾದ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್?
And you want 2 weeks time. What short means what? And you don't know who the fellow is. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರ ಅವ್ರನ್ನ? ದಯಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾವು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. Unfortunately, I can't go back to the media and then give all this explanation. No? Neither it is required. But the blame is always on the institution, you see. Institution ಇಲ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜನ? Ineffective ಅಂತ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ. Please tell me now whether it is effective or not. Effective, it is only for the saying, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ 20-30 ವರ್ಷ. Generation should vanish. Every time unforeseen circumstances only. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ತಾವೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಯಾಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? 16 ಅರ್ಜೆಂಟು, 18 ಅರ್ಜೆಂಟು, 4, 5, 6 ಹಾಗೆ ಉಳಿಬೇಕು. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ these are all the reasons. Umpteen number of reasons are available for adjournment. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, you are the appellant. The persons who had the benefit of decree have all passed away. R1, R2 passed away, R4, R6 passed away. And pendency of the appeal is reason. Counsel seeks time to verify the legal representative of deceased R1, R2, as well as appellant number 3 and file appropriate application. Appeal is of the year 2007. No justification in granting the long adjournment. Hence release this matter on 16th of November to take necessary steps in respect of deceased A3, R1 and R2. Counsel submits that paper book is ready. He is permitted to file in the office. Who died? Yes, who is opposing you? Arvind Desai? Yeah. Who is? Application number IA3 of 2019 is filed to bring the legal representative of deceased appellant number 2. IA2 is filed for setting aside abatement. IA ಅದೇನು 2019 ಅಂತಿದೆ 1 ಏನಿಲ್ವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ IA 1 of 19 is filed to condone the delay of 315 days in filing IA 3 of 2019, taking note of the fact that the appeal involves rights of immovable properties to be adjudicated, and also having regard to the submissions made on behalf of the contesting respondent, IA 1 of 2019 is allowed, and 315 days delay in filing IA 3 of 19 is condoned on payment of cost of rupees 2,000 to the Karnataka State High Court Legal Services Committee. Consequently, IA 2 and 3 of 19 are also allowed. Counsel for appellant to amend the cause title forthwith and file amended appeal memo. Name of Sri CM Desai and Arvind C. Desai and Sri N. Timmegoda are ordered to be deleted from the cast list, as Srimati Hussain Muin Farooq has filed power for R1.
Please, your lordship, I am appearing for the respondent in this case. Item number 9, RFA number 957/2008. Yes. So my submission is that the suit is of 1998, and by Yes, sir. by a detailed order, the suit was dismissed, rejected. Correct. Pending since 2008. Nothing is in this frivolous false case. Your mic is off. Your mic is off. Sorry, madam. Am I audible, my lord, now? Yes, yes. If you put on your mic, you will be audible. Much obliged, my lord. So I am for the defendant in the suit I was, and I am respondent in this appeal. So Correct. This is a false case, my lord, for encroachment. Falsely alleged that I have encroached some portion of his land. Court has held against him by rejecting the suit. And Correct. RFA was filed in 2008. By detailed Correct. order, all the three issues have gone against him, that you are in possession of your property and there is no encroachment at all on your property by the defendant. Correct. It will be considered. Now it is stage is for considering the LR application, which is allowed today. Yes. Release this matter for hearing Give a small. on 29/11. Yes. At request of both, release this matter on 18/11 for reporting settlement. No, you send it whatever that you have got. Ian Bandidya photo nenne kalisi. The copy of the intended compromise petition is ordered to be sent to counsel for R2, counsel for R1 well in advance. Yes. Mr. Raghunath. Application filed under R5 Rule 20 CPC to serve the unserved respondent number R2A to D. Whether the affidavit satisfied, issue notice to the R2A to D by substituted service by way of paper publication by publishing the same in one issue of Vasadiganta Bangalore edition. Vasadiganta paper, Bangalore edition. Vasadiganta Bangalore edition paper, newspaper, fixing the date of hearing as 29th of November and publication to be made on or before 21st of November after getting the draft approved. Yes. Not impleading applications to suit a judgment against a dead person. File that application, no? Who is for the other side? Yes, Mr. Shanmukappa, ಇದನ್ನ ನೆನ್ನೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಳ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಅವ್ರು ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? Get Shanmukappa, Passover. Yes, Mr. Abdullah. When was that order? No, order is not made. Yes, All right. What is the suit property? What is the income? Have you filed any tax? Have you filed any tax returns?
No. Have at least given, are you selling it in the open market or to the board? Open market. Open market. No, it's allowed. Allowed. How much you are getting? No, it is the totally accurate in 32. Out of that, I am in position 70. It is position of 70. It's supplied and not for a. Are you in 17 acres of land? Whose application? Your application. What do you mean by instructions today? Sorry? You are yet to file wakalat, is it? Shri, what's your good name? Shamant Nayak, learned advocate, submits that the counsel who represented the respondent has been elevated and he has got instructions from the client to appear in this case, and he would file necessary power on the next date of hearing and proceed with the case. First, request is reasonable. Hence, release this matter on 29th of November. Bipin Hegde, elevated as judge of this High Court. Elevated as what anta nintavadu? Elevated as judge of this court. Yes, Mr. Huh? What do you mean by some time? What do you mean by some time? When did R1 die? On record. Amendment have you carried out? Does it require so much of time? The case is meant for amendment as per the order dated 1st February 2022. In the year 2013, Amendment agbeko bedvo. Council directed to amend carry out the amendment today itself and file amended appeal memo today itself. Post this matter for admission on 16/11. Have paid the up-to-date arrears of rent? Have paid? 4AB. ಯಾರಿಗೆ? ಇವಾಗ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ರಿಗೂನು. Counsel submits that he has paid the fresh process to answered respondents yesterday. Issue notice to answered respondents returnable by 7th of December. Subramanya. What can be done? No. See, there is no bar to file an appeal or to miscellaneous petition. But once you have taken a chance by filing a miscellaneous petition, how can you re-agitate the same issue by filing appeal? File an MFA. Iga settled principles of law that ex parte decree, if you feel so, ex parte decree, it may not be ex parte because you have already entered appearance. So it can't be treated as a ex parte decree.
No, then why did you file miscellaneous? You can have the remedy of filing a miscellaneous petition or appeal, but you have chosen to file it as a miscellaneous petition. That you lost it. You must take that to the logical end, not by filing one more appeal belatedly after the rejection of the miscellaneous petition. No, that's okay. That's on merits. Is there a bar? Then, when people want the early disposal, and you come and complain, no, it is a small, within a span of small time, the case came to be decreed. You must be happy that judges are working, courts are working. You don't go, what can be done? Any sport event, if the other side doesn't come, the referee will declare it as walkover. You don't have any objections there because there is no Order 9, Rule 13. For the genuine reasons also, there is no scope. Only in court, everything is available. And people blame the institution. Who will understand all these things? How much is the money decree? How much you have deposited? Unless you make the half of it 50%, how can I entertain the appeal? Even if I want to condone the delay, and delay is more than a year. Correct. You deposit 50%, we'll consider. Then I'll dismiss the IA. Barkoli, heard. Heard Sri H.V. Subramanya on IA 1 of 2014. There's a delay of 498 days in filing the appeal. First, application is supported by an affidavit. First, supported by the affidavit, reported by an affidavit of the appellant. First, appellant has stated in the affidavit that the present appeal came to be preferred against the judgment and decree that is passed in OS number 448 of 2012, which came to be decreed on 1/8/2012. First, it is further contended that a miscellaneous petition came to be filed under Order 9, Rule 13 CPC in miscellaneous number 755 of 2012, seeking setting aside the judgment and decree as there was no contest by the appellant after he entered appearance before the trial court, and the decree is thus an ex parte decree. First, the said miscellaneous petition came to be dismissed on ground of delay. First, thereafter, the present appeal came to be filed, and therefore the delay has occasion. First, next para, it is now settled principle of law that a person who alleges a decree as an ex parte decree may choose to file a miscellaneous petition under Order 9, Rule 13 CPC seeking setting aside the ex parte decree or an appeal before this court under Section 96 of the CPC. First, however, having exhausted the remedy of filing a miscellaneous petition under Order 9, Rule 13 CPC, and the said petition came to be dismissed on the ground of delay, and no further action has been taken in respect of the said order passed in the miscellaneous petition, belatedly the present appeal came to be filed. The reasons assigned in the affidavit are not sufficient enough to condone the delay of 498 days. First, accordingly, IA 1 of 2014 is rejected. Consequently, appeal dismissed. Yes, court has passed the order. Why should I? Law allows you to do whatever you want. No liberty. I am not a MFA court. You'll have to do it, sir. I can't help it. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಿಮ್ ಧರ್ಮ.
ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ no, please, Mr. Subramanya, I passed the order. You can't help it, no? Court somehow wanted to help you out, but you did not. Yes. Why 535 days delay? How have you explained? How have you explained? How have you explained the delay? ಅಮ್ಮ 535 ದಿವಸ ಡಿಲೇ ಯಾಕೆ? ಓದ್ರಿ. ಅದು ಬೇಡಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓದಮ್ಮ. Yes, Mr. Bhaskaraya, will impose some cost to the legal services authority. Yes, heard. ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? Miss Radhika, on behalf of Sri Timmegowda. The present application IA1 of 21 is filed to condone the delay of 535 days in filing the application IA2 of 2021 to recall the order dated 13/12/2019. First, though reasons assigned in support of the affidavit in support of IA1 of 2021 are not satisfactory, taking note of the fact that the appeal, rights of immovable properties are to be adjudicated, and on the ground of technicality, the substantial justice should not suffer, should not be made to suffer, the application IA1 of 2021 is allowed on payment of cost of rupees 3,000 to the Karnataka State High Court Legal Services Committee by first. Accordingly, IA2 of 2021 is also allowed and appeal restored to the file. Post for further orders. You'll consider it. ಮೊದಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ಲಿ. ನೀವು ಬೇರೆಲ್ಲ ನೀವೇ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ವಕಾಲತ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. Which is the application now pending? IA2 of 2000. Right. IA2 of 20 for bringing LRs of deceased R20 ಆಗಿದೆಯಾ ಅದು? 18. All right. Counsel for appellant has no objection to allow the application IA1 of 2022. Hence, same is allowed. Post this matter for hearing in the first week of January 2023. CH Rao, IA2 of 2020 bringing LRs. ಯಾವಾಗ IA2 ಯಾವಾಗ ಅಲೋ ಆಯ್ತಮ್ಮ? When was it allowed? Why office has raised this again? Passover. GG Shastri. Passover. I am for the respondent, my lord. I am for the respondent. When was appellant died? When is the application? All right. On IA1 of 2022, the same is filed to bring the legal representative of deceased appellant on record who said to have died on 10th February 2022. First,
right to sue the respondents in this appeal is made out by the legal representative of deceased appellant. First, accordingly, the application is allowed. Counsel for appellant permitted to amend the cause title forthwith and file amended appeal memo. Release this matter. Admission aita. Release this matter for hearing. N Tejas. Tejas. Who has filed application to bring the legal representative of deceased R1? I have heard on IA1 of 2015. The same is filed to bring the legal representatives of deceased R1 on record. First, proposed R1 A and B. Proposed legal representatives of deceased R1, namely R1 A and B, are served with the notice of the application, but they remain absent. First, perused the affidavit in support of IA1 of 2015. R1 said to have died on 12/5/2015. The application came to be filed 9/5/2017. 6/5/2015. That is within time, within the prescribed time. Accordingly, IA1 of further, the right to be sued survives in the legal representatives of R1 first respond. Accordingly, IA1 of 2015 is allowed. Counsel for appellant permitted to amend the cause title and file amended appeal memo. Post the matter for hearing thereafter. Paper books hakidira? Admission agilva. Post for admission on 18/11. Yes, sir, Divakar. I appear for the respondent. Yes. Lord, I appear for the respondent. Lord, I have made this application, my Lord, seeking early hearing. Wait, let us hear him now. He is ready. One matter. The subject matter of some administrative action. The date may be fixed, my Lord. I thought. Wait, Mr. Bhatt, let us see what is the case. Yes. Yes, please. 62. Author of this order. 62 of what? 62 of the where's order passed by the Adjournment Judicial officer. No, there is no page 62. Either in the appeal memo, there is no page 62. Paper book. Sorry. Yes. Yes, please. The issue was also subject matter of some administrative action. That's right. And also, on 9/2015, the Honorable Court affidavit. All right, now the application is A1 hearing. Are you ready? That's all. Heard on IA1 of 2022. The same is filed by the respondent seeking early hearing of the appeal. First, the Divakar, Learned Counsel, has no objection to allow the application. Hence, application is allowed. Post this matter for hearing in second week of January 2023. Avatyen beko ella haki. Indian short date illa. I am counting days before the December vacation. You must understand, no, there are only few working days. ಅದು ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋಣ 4, 5 ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. You must be happy because he has survived. You have seen the other cases where already LRs are on record.
ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿವಾಕರ್ ಅವರೇ, ತಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದವರು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಮ್ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಹಿಂದಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿದು ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ. ನೋ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್. ಆ ಕಡೆ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಎಲ್ಲಾನು. ಬಿ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೇ. ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳೇನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಾರು ಇರಬಹುದು, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I was the Registrar General with only 24 working judges, as against the brothers and sisters have toiled themselves to maintain the, somewhat the required assistance from the court for the needy litigants. That I have seen it from my eyes. They were all working up to 7 o'clock, 7:30, 8 o'clock. Some days they were worked up to 9, 9:30. By the time the registrars could go home, it would be, I would have come today and I would have gone next day. So these are all the things that were there. ಆ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭನ ದಾಟಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ದೇವ್ರ ದಯ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ ಸಹಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ. ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ನೌ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಅರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ಯು ಸಿ, ಅಷ್ಟೇ, ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ತಾವು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಟರು ಐ ಸ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ RFA ಓನ್ಲಿ. ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್. ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್. Forget it. The Honorable Chief Justice kind enough to continue me in the same roster for this time also. No, that's okay. Your wishes are always there. Court is also doing its best. The problem is, ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಮೆಮೊ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಮೊ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. When I asked my penning clerk, why have you not posted the older matters? He said, sir, your memos are enough for the list to complete. Therefore, where is the question of posting any matter by the pending branch on its own? So I said, if that were to be the reason, you should have told me at the beginning of the roster. I would have controlled the taking of the memos. Be it what it may, disposal is disposal. Whether it is 2005 or 16 or 18 or whatever it is. Disposal is a disposal for the the process. What happened? The old matters, 2004, 2000 benefit. Therefore, need has come to reassess the fixing of the board is concerned. So I said, henceforth I will not accept any memo. You post all those cases. Fortunately, we are in a position to complete 2004 and major portion of 2005 before this roster. Some matters are already disposed of, few are left over for various reasons, LR application, all these. We have done our best in the whatever the possible way that the matters could be taken up. Now with that, what has happened? The pace has come down. Naturally, because of the old matters and the pending IAS. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು 1.5 hours ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪಣ್ತನ ತೋರ್ಸ್ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ದಟ್ 2 weeks in many times it is translated into 8 to 10 years.
adjourned by 2 weeks is translated into 8 to 10 years. Where is the fun in doing that? So therefore I say, do it today, do it tomorrow, 3 weeks, 2 days, 8 days, whatever it is. Next kelsa agಬೇಕು. Preparation. You know, even in a most sophisticated hospital, if a surgery is to take place, preliminaries are to be worked out. His condition, withstand whether he can have a surgery, his normal general health condition, blood pressure, diabetes, so many things. All under one roof andru kuda it takes some minimum time. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವೈ ಜುಡಿಷಿಯರಿ is slow ಅಂತ. And it has become a fashion to say, you know, courts are not functioning, arrears are mounting, you are not able to have this cleared off, and it will take decades, centuries to clear off the arrears. All that is there. It has become a fashion because there is nobody who can reply it from this side. We don't have any channel, we don't have any media where we can say. Fortunate enough to have that display board made to understand what we are functioning. I'll give a simple example. Touch wood, somebody has got a fracture of a bone. What is the protocol, medical protocol? He will go there, have an X-ray, confirm that there is a fracture. Now immobilize that particular part of the body by putting a plaster. 6 weeks is the time to heal. Then reconsult him, over. Is it so simple in case of a judiciary? Therefore I said, ಆ ತರ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. There are ways and means where the courts are also expected to adopt for the early disposal of the cases. We are also doing it. If ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು 2 ಕೇಸ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾನಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ನೊಳಗಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹುಪಾಲು ತಮ್ಗೆ ಸಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ ತವ್ರ ಮನೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರಿಂಗ್ 0, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, 8 ಕೇಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಫೈಲ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ ಗುಪ್ತಾನ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿ rest of the world, here is a court where there is no case. That would have been the ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಾರಣಗಳು ಹಲ್ವಿತ್ತು. ಬರ್ತಿದ್ದು 30 ಜನ 32 ಜನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೇಸಸ್, ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಕೇಸಸ್, ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲೇನ್ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲನೂ ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. As a matter of fact, honestly, the estimation for this roster I have already reached. Whatever that I am doing it from today onwards, it will be a bonus. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಲಿಟಿಗೇಟ್, be it it's LAC, be it some other aspects of the matter, be it the revenue entries being transferred. All these things are at your command. Why can't you have a separate and a distinct approach for these of the matters?
LAC ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರಿ ಇದೆ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರಿ ಅಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಬೇಡ. ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಒಂದು ಭಾಗದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದರದೊಂದು ಕಾಪಿ ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇಂತಿಂತ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. Why can't you give a paper publication or make an application to the legal services authority in that district that we are prepared to pay for all the people who are of this particular project this amount, and this will be paid in 2 or 3 installments like this. Come forward. How many LAC cases will be over? How many appeals will be avoided? How many matters to the High Court and Supreme Court will be avoided? How many executions can be avoided? So if that time is available for the very same judge to look into the other aspects of the matter, we'll go. No? They don't want. Date of birth matters. There are so many such things I can list out. Unfortunately, MEC case ಮಾತ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಪ್ಪದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪೀಲ್ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪೀಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ನ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನೋ, 1/4 of it or 1/3 of it will also be settled by settlement. I am encouraging settlement because we are putting an end to the list, not to the case. ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ, ಐಲ್ ಬಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. They are doing it. Therefore, ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ. Maybe after some time, if I sit again in the RFA, these matters can be disposed of. Yes, we shall see. Muralidhar. ಹೇಳಿ. To whom? Who has already filed the case? That is the. No, beneficiary has already filed the suit. When was the impleading application allowed? No, that's okay. If you are agreed, you should file an application to bring back. Recall that order. When was it allowed? That is since he is affected of the order. He has purchased the property. Therefore, any order that is going to be passed on this. Correct. All right. Did you transfer all your rights in favor of your son? Yes. Then work out in that suit whatever that you want. What remains in this appeal? That is only an injunction. File a comprehensive suit. With that permission, I will dispose of this RP. No, once you have transferred all your rights in favor of your son, you cannot maintain the RP. That is the first objection. That I will do it. Second is, if you want to have a comprehensive suit filed, you file an application. I will permit you to file the necessary suit with whatever the liberty. Yes, at request of Sri Muralidhar, release this matter on 16/11. Yes, Syed Pasha. What is this money decree?
No, your suit is already decreed in part. How much is what is denied? All right, admit. Call for trial court records, post paper books in 12 weeks. 12 weeks. Post for hearing. Surya Prakash. Surya Prakash. What is this hearing anta? Again bracket alli. Admission agilla for hearing ಏನು? ಆಯ್ತು previous ಏನಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು ನೋಡೋಣ. All right, admission ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು. Passover. Chicken Gowder. Yakama. See, there are 2,440 days delay. Why should we condone that? That's why in the morning when you are short for time, I said, why should we? ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹಳೆ ಡಿಲೇನ ಕಂಡೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಫೈಲ್ ಅದ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ಗೋ ಆನ್. ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಫರ್ಡ್, ನಾಟ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. No, pendency of the appeal would not bar the final decree court to proceed with the case. Passover. Yenadu, why? What is the appeal? I am of the basic respondents. First plaintiff's husband is son of the prosecutor. There are joint family properties. First plaintiff's husband, second plaintiff is her daughter. First plaintiff's husband, there is the next plaintiff. Sorry. Then we have contributing the joint family property. So, including father-in-law and brothers-in-law, is quite good is the case for one. This is quite in 93. So the appellants are daughters of the first. They also get what the first defendant gets. Adralle now share sikutte ashte. Attend observe ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ಲಿ ಅವರು. So they can perform the share of their father. That's all. Let him come. Let him come. Passover. Are you filing that? Who is for the other side? Who is for the other side? Mr. Vigneshwara, you? Ameya Fadnis? Ameya Fadnis? Passover, let him come. Let them come now. Irap Reddy? 29 ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಕೇಳಿ ಏನಂತ 2 ವಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 2018 ಮ್ಯಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಆಗದೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಏನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ, ಅವತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಯಾರಿಗೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಯಾರಿಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ at the request of Sri Hirappa Reddy, release this matter on 23rd of November. Much obliged. As a last chance. Sundaresha. ಬೆಳಗಿಂದ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು? ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಿದೆ, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಗೆ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ.
Who is for the other side? Passover. Passover. Yes, Mr. Nagaya Bani. Yeah, Nana settlement. All right. All right. Do they? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಆಯ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್. ನೋ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ ಕೊಲೀಗು ಹಂಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕೆಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದಾರಂತೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಫೈಲ್ ಕೊಡಮ್ಮ. ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 82 of the paper book. ಅವ್ರೇನ್ ನೀವು ನಂಬರ್ ಇಲ್ವ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವ್ರದ್ದು? ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ ಏನಾರು ಒಂದ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟು, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಬಿಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನು. ಅವ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಾ ಕರೆಸ್ತೀನಿ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು. ಲೆಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ, ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್. ಲಿಸ್ಸೆ ಮುಗ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಲ್ವಾ? ಕಲ್ಯಾಣ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ? ತಗೊಂಡ್ ಮಾತಾಡಿ, ನಮ್ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇವತ್ತಿಲ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಕರ್ಸೋಣ, ಮುಗ್ಸೋಣ. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವರದರಾಜನ್. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ? Shares of the ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 900 ಅಲ್ಲಿ 58 ಶೇರ್. $562.5. Wait. 562.5 shares ಬರುತ್ತೆ. 562.5 square feet ಬರುತ್ತೆ. That is more than half. 4 will be half. More than half ಇದಾರೆ. ಅದೇ ರೇಟ್ಗೆ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಶೇರ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಐತೆ? 337.5 share is what is belonging to you.
half per share goes to dependent on our second. ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ? To whom? No, that's okay. That's for the price. Price are their remaining share. ಹೇಳೋ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಳದಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. ಅವರು ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವಾಗ. ನೋ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? ಅವರು 6,500 ಇದೆ ಹೊಸ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಪ್ರಕಾರ. ನಾನು 7,500 per square feet ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ರೇಟ್ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ ರೇಟ್ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫುಟ್. ನಿಮ್ ರೇಟ್ ಹೇಳಿ. ₹7,500 ಅವರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆಫರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಫರ್? ಕಲ್ಯಾಣ ಅವರೇ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ನಾಗಯ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿ. ಈಗೇನ್ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್. ನೋ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. 9 acres ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೊಳಗಡೆಗೆ ಹಾಫ್ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ಒಂದ್ ವಯಾ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾತಾಡಿ. ನೀವೇ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು, ಅವರೇ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಟ್ ಎನ್ ಎಂಡ್ ಟು ದಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ನೋ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ. Therefore, you talk to your friend. Get the matter settled. As per the decree, whatever is entitled that has been granted. So something more, something less should be worked out. So you work out with them. Alena avru, they are not in talking terms. In the village, they are not in talking terms. Illa adre matadtare. Agate, no, bad blood will come to an end. They can re-establish their relationship. After all, blood is thicker than water. At any given point of time, ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಚೂರ್ ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು an end. So work out. They are there. His clients are there. And it's a matter of 2005. Why should we adjourn? Yes, Mr. Varadarajan. Your offer. Their offer is 7,500. What is your offer? 8,000. 8,000 per square feet. As far as the second feet is concerned. As far as 75 is concerned, we are regulating 7. Okay, that's okay. Okay, as far as the second feet. I second plaintiff. Little ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 8,500. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು 500 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, that's how it should be done. ಅಲ್ಲಿಗೆ 6.5 ಅಂತ ನಿಮ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? No, mister. Please understand. ಈಗ 8.5 ಆಯ್ತು, 9 ಈಗ. Judgment? No. Division bench of this court has said there should be an auction inter se between the parties. Justice Chidanand Ullal and Justice Nagmohan Das has rendered that. 9,000. 9,000 is their offer. 9,000 is their offer. Now you tell me 10,000. ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಮೈನರ್ ಶೇರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. That is also to be considered. You cannot partition the property in that fashion.
Partition ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ everything is recorded. ಬಂದಾದ್ಮೇಲಿಂದ the only thing that one has to do is there must be an auction into say parties. That is what I am doing it now. Yeah, almost 170 square feet ಬರುತ್ತೆ ಈಗ 73 pending. ನೀವು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. 4 ಅಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ರೇಟ್ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದಲ್ಲೇ 7 ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಧ 168.75 will be the share of plaintiff. Number 2. ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ನೀವೆಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರ ಹೇಳಿ? 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟು? 9,000 ಕೊಟ್ರೆ 15,18,750 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬೇಡ. ಅವ್ರು 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ದನ್ನೇ ತಗೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಏನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, 9,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ತಗೊಳಕ್ ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕೂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. No, first we must understand where we stand the money. 9,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲ 8,500 ಅಂದ್ರೆ 8,500 ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರು ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 9,000 ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಷ್ಟು? Abole 9,500. Come on. Now tell me. ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಜಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ. 53,43,000 they will pay, representing your 562.5 shares. 53 lakhs they will pay. 53,50,000 they will pay to purchase your share. So they will bet 9,500. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾರ್ವಾಡಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ 15,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು 10,000 ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿ. ಈಗ 10,000 ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿ. ಈಗ 10,000 ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ 56 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು. $16 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತರ. 100 ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ 22 lakhs ಅಂತ. ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 crores and odd.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 22 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಯಾರೋ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೊಟೇಶನ್. ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 2.5 crores, 10 times what has been given. 100 ರೂಪಾಯಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ, 10 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಂಪು. 10:30 59 lakhs they will pay. 10,500. Yes, 10,500. File a memo. 59 lakhs, 6,250 you have to pay. File a memo. That's what is to be disposed of. All right. Barkoli. Heard. Shri M.S. Varadarajan and Shri Nandish Gowda, present appeal is filed against the judgment and decree passed in OS number 1497 of 2001 on the file of dated 10th February 2012 on the file of Additional Civil Judge Bangalore, CH-23, first up. Parties are referred to as plaintiffs and defendants for the sake of convenience. First up. Convenience as per their original ranking. First up. Plaintiffs filed a suit against the defendants for the relief of declaration that plaintiffs have become the absolute owner by virtue of the will bearing number. Bill bearing registration number 10/87-88 registered in the office of Sub-Registrar Srirampura on 6/5/1987 is illegal and liable to be set aside. First, declaring that will bearing number so and so executed by yaar or Esreno? Sri Doraswamy Reddy is illegal. First up. Illegal and also order and also decree earmarking the shares of the plaintiff in the suit schedule A property and with an order of permanent injunction. First up. The suit properties are described as A schedule property and B schedule property as under for the sake of convenience. First up. Plaintiff governments further reveal that Doraswamy Reddy was the head of the family consisting of plaintiffs and defendants. First up. ಕೇಳಿ 170 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಲ್ಲಿಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. You cannot get a more than what is 162.5. So if you want, you can have 170 square feet anywhere in the property and then be done away with it. Otherwise, it will be brought in this forum again to the public auction.
ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಸೂಟ್ ಇರೋದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ 7 ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದಾರಂತ ಅವ್ರೀಗ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. No, why should I worry about it? If I dispose of the appeal, there ends the matter on merits. Our last offer ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 170 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗ್ ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನ್ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 2 ಅಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 1.5 ಅಡಿ. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. 170, 170, 340 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 15/20 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ 7 ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ನ. 15/20 ಜಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 300 ಅಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. 15/20 ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಿ ಶೆಡ್ಯೂಲು, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗೆಟ್ 7 ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ by 230. When they say that the 7 defendant Shantakumari is them, you cannot say. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕರೆಸ್ರಿ. You get 7 defendant here. All right, tomorrow. ಅಷ್ಟು ಹೊಡೆದು ಇಟ್ಟಿರಿ. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪಾಪ, ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತೀರ ಅಷ್ಟು? 4 ಲೈನ್ ಏನಂತ ಇನ್ಯಾರ್ಗಾರ. After hearing for some time and to find out the feasibility of the amicable settlement, matter is ordered to be. After hearing for some time, parties seek short accommodation to find out the feasibility of the amicable settlement, if any. Release this matter tomorrow. Yes. Shivrudra, YH Vijay Kumar. Yes, please. No mediation and all. 2005 17 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಬೇಡ, ಏನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಆ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗನ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾನಿದು. ಹೌದಪ್ಪ, ಮೈಸೂರು ಮಿಲ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಸರಿ. ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್? 2005. No question of mediation in 2005 matter. Mediation is a tool for adjournment. ಏನಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. No, I am not finding fault. See, question is, court will always be, willing to settle amicably. But the fact remains that, mediation go andre enagutte gotta. High Court is under the mercy of the mediator and under the mercy of the parties. Why should we?
For what? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಇಶ್ಯೂ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಮಹಾಪೋಷಕರು ಆನರಬಲ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ನಾವು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅವೆಲ್ಲ? ಆಲ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಪಾಪ ಯಾರೋ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನೋ ಡೌಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪೇಡ್, ಬಟ್ that is not the thing that has to be worked out. ಅವ್ರ ಸಮಯ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ನಾ ಬರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಏನೋ ಇವರಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲ್ಡಪ್? ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಯರ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲಾಯರ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಸತಿಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೀಚ್, 5ನೇ ಸತಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಎಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ? ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ ಕೆಲಸ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು, ನಾ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಈ ಕಡೆಗೋ ಆ ಕಡೆಗೋ. ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಬುದ್ಧಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ನಮಗ್ ತೋರಿಸಿದಂತದ್ದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಾರ್ಟಿ. ಸಂತೋಷ ಆಗಿಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು 2005 ಕರೆದು ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಸಿ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕರ್ಸಿದೀವಿ. ಇನ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ, ತಾವಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರು ತೀರಾ ಗೊಂದಲ ಏರ್ಪಟ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ನೋಡೋಣ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಆಗೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಬೇಡ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ. 2005 ಅಪೀಲು, ಅದಕ್ಕೆ 2 ವೀಕ್ಸ್ 8 ದಿನ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಬ್ರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋ ಸೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಡ್, ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್. ಈಗ ಅದೇನೋ ಮೈಸೂರು ಮಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಲೇಬರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಮಿಲ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಲೇಬರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ interest of that particular man. You understand that? So how do you recognize their rights? That is as simple as that. You understand that? When once the Mysore mills has gone, alitalla ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೆಟ್ರೋ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ರಾಜ ಮಿಲ್ಲು ಮೈಸೂರು ಮಿಲ್ಲು ಅಂತ, ಅದು ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. For long, you have not paid any necessary charges to the registrar of societies, nor given any accounts. Therefore, this association should come to an end. And once this association comes to an end, what is your right in recognizing his right? You follow me? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಗಿಡಿಯೇಷನ್ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. What? When the matter, when the matter reached before this court for final hearing, Sri Shivardra, learned counsel for the appellant, and Sri A.C. Balraj, representing Sri Vijay Kumar, Sri Y.H. Vijay Kumar, seek short accommodation to find out the feasibility of amicable settlement, if any. Release this matter finally on 16/11. ಅವತ್ತೇನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರದ ಅಪೀಲು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ, ಅವ್ರ ಅಪೀಲು ಪೂರ್ತಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲು ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ.
At any stretch of imagination, you are not the owner of the property. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಹೊಸ ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿ. ಎಸ್, Rajagopal Naidu. My lords, appearing on behalf of Mr. Rajagopal Naidu, my lords, as a proxy Yes, counsel. madam. My lords, kindly a week's time may be given, my lords. Morning I have rejected Yes, my the lords. prayer. Today, now also the prayer is rejected. Barkoli. My lords. Srimati some Amruta Suresh. He has some personal. Mrs. Satau. Miss, my lords. Miss Amruta Suresh prayed time in the morning session, which was refused by this court. Again, at 12:24, similar submission is made on behalf of the appellant. First, appeal is of the year 2005. No justification in granting further time to address the argument. Suit is one for partition. Suit is one for partition. My lords, I'm proxy counsel, my lords. Proxy counsel on behalf of Sri Rajagopal Naidu, by name Miss Amruta Suresh. Next para. Plaintiff suit, which was filed in the year 1995, came to be dismissed by judgment dated 15 September 2005. First, even after 27 years of time, the plaintiff is not ready to address the arguments. 27 years of time of instituting the suit, plaintiff is not ready to address the arguments on merits. Accordingly, appeal dismissed for non-jurisdiction. Yes. Yes, sir. Anil is not interested. You are only interested. Body language of Anil says that. When do you file? 2006 appeal. If there is a settlement, it should be tomorrow or maximum by Monday. ಇದಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರೆ 2:30 ಹಾಕ್ಬೋದು. ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ. Why so much time, Mr. Bala? All right, now the LRs of the tenant is there on. Size of the property. So now fresh terms have to be worked out. Did they demolish at least? Correct. So plaintiff suit is dismissed. What do you do now? That is what we are. How long it will take to construct? How long? Where is the property? It will take at least 9 to 10 months. Our application act. But terms of settlement can be arrived. All right, at request of both, release this matter on 21st for reporting the settlement. Yes, Mr. Government Advocate Madhusudan Ram. Yes, please. Adverse question. What to do? Even 30 years they have
ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು? ಬರ್ಮಾವು. ಹಾಗಾಗಿ they have restored it. So 1931 ದಲ್ಲಿ 5 ಗುಂಟಾಗೆ 1931 ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಗಣಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? No, when did they sell? ಅಲ್ಲ, ಮನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮನೆ ಇದೆ? No, how many houses are there? ಏನಿದೆ? ಅಲ್ಲ, ಬಂದಿದೆ ಅದು. ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು 2 acres 20 ಗುಂಟಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. 2 acre 20 gunttas. 20 gunttas. In 2 acre 20 gunttas, did they alienate anything? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಪರ್ಸನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇ ಅದು. ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳು ಅವು ಇವು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರ? ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? Will you agree for something to be given up to the government and something to keep it with you? You have understood what the court is thinking. ಅವ್ರೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಜಾಗ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲ್ನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆತರ ಮನೆಗೇನೆ ಇರೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೋತಾರೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಮ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರದ್ದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಒಬ್ಲೈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದಿ ನೆಸರಿ ಪ್ಲಾನ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಬರ್ದಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ BBMP. BBMP ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, BBMP ಬಂದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಟ್ಕೋತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಅದೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಮಿಕ್ದವ್ರು ಆನ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಏನಾರು ಪರ್ಪಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಏನಾರು ಪರ್ಪಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2.5 ಎಕರೆ ಇದೆ, ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. 2 ಎಕರೆ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ತಕರಾರು ಕೊಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ.
That would be most possible settlement ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸೋ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಸ್ ಐಟ್ಗೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಏನೋ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಏರಿಯಾ. ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ನಿಮಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ 2.22 ಎಕರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್. ಅದು ಅವ್ರ ಕಕ್ಷಿಗಾರನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನ್ ಕೇಳಿರೋದಿದೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಣ. 30 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ತಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇದು ಏನೋ ಸಮ್ ಫೈನು ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಶಿವಾನಂದ ಅವರೇ, Mr. Rao has understood what the court meant. So he said that may be a possible thing. ನಿಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಕೋಬಹುದು, BBMP ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇನ್ನೇನಕ್ಕಾರು ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, CS ಐಟ್ ಅಂತ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೇಔಟ್, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೇಔಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು 2 acres ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಆನ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಮ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರಾನ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್. Right? And ನೀವು for whatever be the reasons you did not take any action. ಹಾಗೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು? ಇದೊಂದು ಆ ಇಡೀ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟು. ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇದೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಏನೋ ಒಂದಾಗಿ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಕೈಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದ್ರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ 2 ಎಕರೆನ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಓವರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಮ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ ದಟ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡೇಸ್, ಗಾರ್ಡೆಡ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್. Court has come to the conclusion that they were been there more than 30 years, not 30 years, more than 30 years. That is the finding of the trial court. And ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೇನು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದಾದ್ರೆ ಐ ಮೇ ಪರ್ಸುಯೇಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾವ್, ಇವನ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಹರ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒನ್. ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ taken up. At that point of time you may not get. ಇದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. No, Supreme Court has now said no, that the adverse position can be acted as a sword also, not only as a shield. Not only as a shield. So when such is the situation, I do not know what may be the future of your contentions before the next level. You have slept over the matter. That's what I am trying to say. So many people have come, so many people have gone. There was a regular revenue authorities visiting the place. More than anything, you collected the tax. Why did you collect?
2004 ಒಂದು ಮಹಾಜನ ಗ್ರಾಮ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ಸ್ವಾಧೀನ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. That's what the trial court has referred. That's what the trial court has referred in its judgment, and based on that, the decree has been granted. ಅನಾತ್ರ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಆತರ ಇದ್ದಂತೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. Adversely to the interest. No. If you go by that Edignalli Siddegowda's case, which went up to the Supreme Court and Supreme Court granted in the PTCL matter, the question was, as against the private party it is 12 years, and as against the government it is 30 years. Now in this case they have been there in possession of the property more than 30 years. So therefore they have perfected their title to the property. Hitherto you cannot push them out of the property because they could act as a shield. For all time to come they can remain in the possession of the property. But now the law is that it can be used as a sword to seek a right to take a declaration that they are the owners, and that has been done. That's all. Adan tavu nodi. Nanu the court went in a little different angle. You might have caught what the court meant. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಲರ್ನಡೇಜಿಯೇ seek short accommodation to address the arguments on merits. Shri A. Madhusudan Rao, Land Counsel for contesting plaintiffs, respondents plaintiffs, submits that he would also have a word with his client to find out feasibility of the amicable settlement, if any, in the matter, and submit. Release this matter on 23rd of November. Avatte helbidi 23rd. That appears to be all right. Nodi. ನಾಗಯ್ಯನವ್ರೆ, ಇವರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಸಿಕಂಟೈನ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ. ಅದೇ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇದೆ. ಬೆಳಗಿಂದ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದೇನಾಯ್ತು ಇದು? ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಕಕ್ಷಿಗಾರನ ಬರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡುವಂತ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಐ ಟು ಐ. That's what your friend has told. So there is no fun in somebody coming ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. See, as the age grows, these ailments will further increase. ಯಾರನ್ನು ಯಯಾತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೌವನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮಾಡಿ 2005 matter. I may not be in a position to grant long adjournment. All right, Sri Nagaya present for contesting respondents. He submits that if some breathing time is granted, possibility of the amicable settlement is permissible in the case. Accordingly, release this matter on 17/11. ಆಯ್ತು. Sri Nagaya submits also. Sri Kalyan, who has addressed the argument, Sri Kalyan, who addresses the arguments yesterday, submits that he would also cooperate with the respondents in reaching out the amicable settlement, if any. ಅವ್ರದ್ದು ನೆನ್ನೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಅವರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಮಂಚೂರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ನಿಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ?
39, it's been opened up. No, who is for the respond? Who is for respondent? Junior is who is for the other side? I understand our KT Gidadro, R Mahesh, R1A to C intidarla, R Mahesh is one of my junior was also by name R Mahesh. Whether if he so, then I am disabled. Same. ಅವ್ರು ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದೆ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ದಿ ಯುವರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ R1A to C ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತ in all probabilities he may be my junior. Instead of saying not before me, I want to make sure that it is. Madhyana note. Passover. Yes. LK Srinivas Murthy. LK Srinivas Murthy. Passover. Shivakumar, KG Sadashivaya, KR Lakshman Rao, Passover. Shivappa, time ಕೇಳಬೇಕು. Morning, next Thursday, my lord, I'll go on with the matter. What is this matter? Regarding declaration and possession, my lord, additional paper books have been filed, my lord. It has been declared, hence this appeal, my lord. You claim your right under the will. Please, my lord. It has been negatived, my lord. Counsel for appellant 6 times non-present on behalf of the respondent. Release this matter on 24/11. Please, my lord. Yes, Mr. ಏನಾಯ್ತು? ಆಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳಿತ್ತು. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಕೊಡಿ. This is for the adopted son of ಅದೇ ತಾನೆ? Yes, Mr. Reddy. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ನೆನಪಿದೆ ನನ್ಗೆ. You'll have to say.
Now the finding is he is the adopted son of the second husband of the Ramchandra's wife. So how can the plaintiff, who is the adopted son of the second husband of the wife of the deceased predeceased son, can claim a right in the suit property? Ashte iru. Correct, but she got remarried. No, absolutely no doubt about any of those things. No, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ. ಒಂದು ಭಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ section 24 is repealed by action by amendment in the year 2005. There are good number of judgments. Ultimately, now it is settled in Vinita Sharma's case that it should be operative at the retrospective. Whereas this 24 is not retrospectively operative anta ellu illa. So section 24 retrospectively operation illa antantandre automatically 24 was a bar for your client to seek any share. If this lady could not claim any share, then nothing remains. That is one argument, one limb of argument. Second limb of argument was that if the ultimately this lady died, that is Ramchandra's wife, that is plaintiff's mother died. So mother died, section 15 will come into picture. If section 15 is to be operated, then if the properties has fallen to the has been inherited by the female Hindu from her husband's side, it would revert back to the husband's heirs. And if it is from the mother's side, it will relate back to the mother's property, mother side sharers. So on both the accounts, can read section 24 in the section act, please. Certain. But remarriage is a condition. That's why they say. No, 24 bitter note 15 auto itala iga. Yen madakagilvalla. This lady died ala. No. Question is now the finding is that he is not the adopted son of this lady. He is the adopted son of Gurraj Rao. No, we can't go back on that. No, there is a finding. You have to challenge that. You challenge that in a separate appeal, that finding. And then I will say if you succeed in that appeal, then you may claim the right from that lady. No, first let us go by 24. Next ಇದೆ ನೋಡಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ನೋ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯಾಗಿ ಈಕೆ ಇದ್ರು, ಅದು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮ ಆದ್ಮೇಲೆ. ವಿಡೋ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಿಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ವಿಡೋ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಿಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ, ನಂತರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಪ್ರಿಡಿಸಿಸ್ಟ್.
predecessor who is born ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇವಾಗ ಇವ್ರ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು. ರಾಮಚಂದ್ರಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರಗೆ ಏನು ಭಾಗ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಈಕೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. In the absence of Ramchandra executing any will. So she can claim as a widow of a Ramachandra Rao. So that is the case. That is the case of the plaintiff also. Now, or a brother, as bitpudana adam baralala, shall not be entitled to. The word is mandate is shall not be entitled to succeed to the property of the intestate as such widow if on the date of succession opens she has remarried. And that has happened because that has happened because the prepositors died. That is Keshavamurthy died on what date? 1972 70 16/7/70. And what is the date of Ramamani's remarriage? So therefore 24 is a birth. No. Death of a co-partner would only enlarge the interest of the others. Succession opens after the common prepositors die. There is no partition otherwise. Joint family ಹಾಗೆ ಇತ್ತಪ್ಪ. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಗಳಿದ್ರು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಗಳಿದ್ರು, ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ರು, ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಇದ್ರು, ಸುಂದರಾಬಾಯಿ ಇದ್ರು, ನಾಗರತ್ನ ಇದ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಕರಾಚಾರ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯರು 11/8/97 ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. 67 21 ಕರೆಕ್ಟ್ 21/2/67 ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. 21/2/67 ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 21/2/67 ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ? ನೋ. Death of a co-partner would not disrupt the joint family unless there is a partition sought for. No. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಗಳು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರು. ಕಾಮನ್ ಪ್ರಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ correct. No, I'm not saying it is not the property of Keshavamurthy. Joint family did not get disrupted nor the succession opened. ಇವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸತ್ತೋದ ತಕ್ಷಣ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ಗೆ ಅಟೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಏನ್ ಶೇರ್ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೋ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಶೇರ್ನ ರಮಾಮಣಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Otherwise death of a co-partner will increase the estate and birth of a co-partner will reduce the estate. ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅವತ್ತೊಬ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಪ್ರಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಂತ ಅವರೇ ಆಗ್ಲಿ, ನಾಗರತ್ನ ಅವರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಕೆನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ರಮಾಮಣಿನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರನ್ನೋ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಶೇರ್ನ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕೇಳಿಲ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. ಕೇಳಿಲ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾವನವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಗಳು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅಥವಾ ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಶಾಂತನೋ ಮತ್ತೆ ನಾಗರತ್ನನೋ ಯಾರು ಸತ್ತು ಇನ್ಯಾರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಶಾಂತ ನಾಗರತ್ನ ಅವಾಗ ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗ ಅವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ರೈಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೋ ಅಥವಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಾಗ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ನೋಷನಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಐ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಂಡಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೇವರ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ. ಬೇಡವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ.
ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್? ಕರೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ. ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಪಾರ್ಟಿಗಳು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ. 12 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತದ್ದೇನ್ ತಗೊಂಡಿದಾರ? ಸ್ವಂತದ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಂದಿರೋದೇ ಇನ್ನು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಯ್ಯಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನಿಕ್ವಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನಿಕ್ವಿಟಿ ಅವ್ರು ಬರ್ದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, 10 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನಾನು 25 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬೇಡ, ಇನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ 50% ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಜಂಬ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಪೀಲ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೋರ್ಟ್ನೊಳಗಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮನಿ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಹಾಕಿ 50% ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗ್ತಿತ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಕರೆಸ್ತಿದ್ವಿ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನಾರು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಕರ್ಸಿ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಕರ್ಸಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು 25% ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಫರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಜಂಪ್ ಟು ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ the person who has suffered the decree in ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಕಾರಣ ಹುಡುಕ್ತಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ. No, the other day itself he said, whatever that you have, the court has given, I have put it across to my briefing counsel. It is for him to work out. Oh, don't be under the impression, that court hearing time ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪಲೆಂಟ್ ಪರವಾಗ್ಲೋ, ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಪರವಾಗ್ಲೋ, ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತಲೋ ಏನೋ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಎಲಿಸಿಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಅವರು ಮಧುಸೂದನ್ ರಾವ್ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸ್ ನೋಡಾಗೆ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ 2 acres 20 guintas, today half an acre in that area is a very valuable property. And the court said, if are you to sacrifice half an acre of the land? He said, I'll definitely put it across to my client. He understood what the court meant in that. So ಕೇಳುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು today minimum 2 crores. I am aware of it.
So anyway, half decree in favor nal idde ide. Because the other has not filed any appeal. Other respondent has not filed. Other defendant has not filed. They have suffered a decree. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಮೂರನೇವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್. ನೀವು ಮಾರಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎನಿವೇ ಹಾಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ರಿಟೈನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಓದೋರು ನೋಡಿ, ಇವ್ರೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ರವೀಂದ್ರನಾ? ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹಂಗೆ. ಅಯ್ಯೋ 4 ದಿನ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು ನಮ್ಮಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮಣ್ಣನ್ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಹೋದ್ಲು, ಇನ್ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು, ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಶೇರ್ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕಿದು. 4 ದಿನನೇ ಆಗ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಸುಖ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ತಾನೆ. ಅವಳ ಕರ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರರ್ಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಳಿಗೆ ವೈಧವ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇತ್ತು, ಪಾಪ ವಿಧವೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ದಿಸ್ ಲೇಡಿ in the year 1968, if she has taken a decision for a remarriage, it must be appreciated, no? That too in the society as it existed then, and having regard to the community these people belong to. It was a Herculean task to have a second marriage. 68 ರಿಂದ 22 ಆಯ್ತು. You can go and see in the family court. After divorce, what next ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. There was a very beautiful case which I handled. The parties wanted a divorce. I got them to divorce. After some time, both of them tried for several other alliances. For whatever be the reasons, it was not possible. Then there was a reunion. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ, ಹಳೆ ಗಂಡನ ಪಾದ್ವೆ ಗತಿ ಅಂತ. Maybe male chauvinism. I am not saying that is the right approach ಅಂತ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, known devil is better than unknown angel ಅಂತ. ಸೊ ಕೊರತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಭಾರತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓ ಐಡಿಯಲ್ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಫ್ಯಾಂಟಸಿಲಿ. ಐಡಿಯಲ್ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ 2.5 ಗಂಟೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಯಾರೋ ನಾನ್ ಯಾರೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಡ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿನಾಗಿನ ಸದ್ಯಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡೋರು? ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಯು ಸಿ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಂತ. ಆ ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಊಟ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮನೇಲಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಊಟ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಣ್ಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇದ್ದ, ಅಣ್ಣನೋ ತಮ್ಮನೋ, ಅವನ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ಲಪ್ಪ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೋ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೋ ಟಚ್ಚೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನೋಡಿ ಸರ್, ಅವಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು 2ನೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಮಗ ಆಗೋದು. ಅವಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುರಾಜಂಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಳೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಇನ್ಯಾರೋ ಆ ಹುಡುಗ ಗುರುರಾಜ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನೀವು ಬಂದು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್. That must be the reason for this litigation. Ilder ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ you should know that this is the position. So when the court is to pass an order on merits,
It's something different. These yardsticks, these ideas, these possible settlements will not be of that nature at that point. Nobody earn much. Where is your client? Get them by 2:30. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತು ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ No, let me hear the other side. Then I will not permit you to go for settlement, you see. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು All right, you argue that. ಆಯ್ತು 24 ಅಲ್ಲ 15 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಉತ್ತರ assuming that 24 granted you the share. How do you get over section 15? No. 15. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಏರ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ದಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 12 ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಾವು ಹೇಳಿ ಓದಿ 12 ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಆಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅದೇ 12 No, 12 is order of succession. Adoption, maintenance. All right. No, that's there. See, question is, effect of adoption by whom? Will finding him against the law. That's why I am repeatedly saying, why don't you? ಬಂದೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಹೇಳಿ
whether implied before or after this, it is dealt with her. The full owner there. More of the against it. And the where we is related to widow of the predecessor, the widow of the brother, not the entire. On the death of this here vested in same. In this case, Correct. No. Their lordship say that right to remarriage, Hindu Widows Remarriage Act will override section 24 ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರೋದು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಷ್ಟ ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವು ಅದು ಓದ್ತಾ ಇರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ what their lordships have held anta. So therefore Ramachandra Raw's right, she can always claim anta. That is the line of argument that you want to lay upon this and then make it. 24 would not act as a bar anta. That's what their lordships have held like this. Upon the death of Sukumaran, here Ramchandra Rao, his share vested with the first husband, absolutely such absolute vesting of the property in her could not be subjected to divestment, save and except for the reasons of the statute. Section had not opened in this case when 1956 Act came into force. Section 2 of the 1856 Act so and so. First husband became the absolute owner of the property by virtue of the inheritance from her husband in terms of section so and so of the 1956 Act. Section 4 of the 1956 Act has the overriding effect. The provisions of 1956 Act thus shall prevail over the text of the Hindu law and other provisions of the 1856 Act. Section 2 of the 18 would not prevail over the provisions of 1956 having regard to section 4 and 24 thereof. The question posed before us is no longer res integra. In so and so, Hindu Widows Remarriage Act 1856 has not been repealed by the Hindu Section Act 1956, but section 4 of the later act has an overriding effect and in the effect abrogates and operation of the Hindu Widows Remarriage Act. According to section 4 of the Hindu Section Act, all existing laws, whether in the shape of enactments or otherwise, shall cease to apply to Hindus insofar as they are inconsistent with any of the provisions contained in this act. Kasturi Devi, so and so, it has been held that the mother cannot be divested of her interest in the deceased son's property. Adu naಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡೋ ಅಷ್ಟೇನೆ. Kerala High Court so and so. Yet again in this court of so and so, incidentally, section 24 of the act placed certain restrictions on certain specified widows in the event of there being a remarriage. While it is true that the section speaks of a predeceased son or son of a predeceased son, but this is our view, is a reflection of the Shastraic law onto the statute. The Act of 1956 in terms of section 8 permits the widow of a Hindu male to inherit simultaneously with the son, daughter and other heirs specified in class 1 of the schedule. As a matter of fact, she takes her share absolutely and not as the widow's estate, only in terms of section 14. Remarriage, the widow stands legalized by reason of the incorporation of the Act of 1956, but on her remarriage, she forfeits her right to obtain any benefit from out of her deceased husband's estate, and section 2 of the Act, as noticed above, is very specific. And the estate in that event would pass on to the next heir of the deceased husband, and if she were as if she were dead. Incidentally, Act of does not stand abrogated or repealed by Section Act, and it is only 24 of Act of 24 of 1983. The Act stands repealed. As such, the Section 1856 had its fullest application to the contextual facts in 1956 when Section 14(1) of the so and so was read upon by the first defendant.
ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ Yes, please. ಆಯ್ತು ಸೇಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ 56 ಆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 14 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ವಿಡೋ ಬಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಏರ್ ಅಂತ. ಬೇರೆ ತರಿಸ್ತೀವಿ ಏನ್ ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. Was there an issue on the defendant? Then only the question was. Was there any issue on the defendant? Otherwise, ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it is not immaterial. Third issue was on the defendant. Third issue on the defendant. Anyway, it has been held negative. Why do you worry? Third issue on the defendant and it is in the negative. Mattena nimge inna judgment en bekagalla. All right. So oppose the appeal.
on issue number 3. Anyway, para 17 ಓದ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನೂ ಅನ್ಕೊಟ್ರ ಆಯ್ತದ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪ್ಯಾರಾ 17 ಏನು? ಏನಿಲ್ಲ, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು? ಅದಕ್ಕೆ ಡು ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ದಟ್? Ultimately, their lordship say if a party is required to step into the witness box, and if it fails to do so, best evidence is left out. When you set out the best evidence, it would be non-suit you. That's the point. That's all. That's all. The other lane adike authority bekirilla. All right. ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, 57 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಅದೇನದು? ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲಿಯಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಅದು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್. ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಅವೈಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ in the year 1978 between Sundaramma, Keshavamurthy and Anand Swami. Anand Swami, what is his name? Ananta Swami. And trial court has non-suited them, stating that you could not have had any partition, it will not bind the plaintiff. To establish that partition, they did not get into the witness box and then prove it, except making suggestions to the PW1. Trial court has disbelieved that version of the previous partition. Even assuming that previous partition is to be worked out, they have not mentioned in Ramchandra's heir, nor the two daughters Shanta and the other lady. They have not mentioned. Therefore, that question of when it is not properly partitioned, the question of limitation is not arise. Beda, Bekila, yes. Page, which para? Yes, please. Odi. Krishna Bhai. No, other same point ಮೇಲೆ ಇದೆ. See, the question of Ramchandra Rao's estate ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ರಮಾಮಣಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. Only thing is they say that you got remarried. Therefore, your right has got extinguished by applying 24. And that being so, there could not have been any claim that the plaintiff could have made. This is the first argument. Second argument is assuming so that 24 is not to be applied to the case on hand.
Because the adoption is only for the Gurraja, 15 she died intestate, therefore living without issues, therefore the property has reverted to the other Santa. By virtue of operation of 12, even though Gurraja Rao has adopted, he becomes the adopted son of the deceased Ramamani in the Nim line of our. So 12 effect ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುರಾಜ ರಾವ್ ಗಿದ್ರು ರಮಾಮಣಿ ಗಿದ್ರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಗೆ ಅವನು ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಮದರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ irrespective of whoever takes the adoption. So there afterwards, since there is an heir, 15 has no application because there is an heir. So if there is an heir, 15 ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್? Which is that exhibit? Exhibit A1 ಅಂತ. Why A1? All right. All right. All right. Exhibit A1. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿ. Heard both sides. Heard ಶ್ರೀ ಜೀಪ್. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಮೆಮೊ ಮೆಮೊ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ. The only question which is to be determined here is whether the express concerns in clause A of section 15 of that includes steps also. That is sense of the aspect of this is another. Steps and ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Because here what has happened is that the same application. No, stepson ಬೇರೆ. Stepson is different from adopted son. Here the so far as adopted son ಕೂಡ ಅದರ discussion ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿ. In order to decide it, it is necessary to refer to some of the provisions of which para you are reading? 4, yes. Section 3 of that different related as related by legitimate kinship, but the provisions there to state that illegitimate children will be deemed to be related to another to one another, and the legitimate one another. 9. Consider accordingly. Section 6 and 7 of the Act respectively deal with the division of interest in capacity of property and division of interest in the property of the farmer, Sarvi, Kurma, Karma, and Illam. Section 8 of the Act deals with the rules of succession. We are concerned in this case with the rules of succession of the property of the female in the Section 15 and 16 of the Act are material for our purpose. Ordinarily, all succession of property following natural inclinations of men and women. One of that is part of the correct of nearest of relationship. The word sentence sections are not defined in that. According to Collins English Dictionary, the term is a way of free exception in the son of one husband or wife by a formal union, and a that the son of a female by a first marriage will not succeed to the extent in this case of a woman, it is natural that a stepson, that is the son of her husband by another wife, is a step away from the son who has come out of her own womb. By under that, a stepson of a female being interested is there in the list, and that is what because the family headed by a male is considered as a social unit. If a stepson does not fall within the scope of the expected son, the clause here 15+1 of that, he should to fall under class B, thereof the husband. The word sons, the clause 15 of that includes sons born out of the womb of a female by the same husband or by different husbands, including illegitimate sons in section 3K of the Act, and adopted sons who are dealing to the sons for the purpose of inheritance. Children of any predeceased son or adopted son also fall within the meaning of expression son. The Parliament has tried that the word sons should include stepson, and also it would have said so in a
question, we should remember that under Hindu law, as it is prior to coming of divorce and that is the son of a female by another wife. Had precedence for a exception, Parliament would have made expression provision in this act if it intended that there should be such a radical departure from the form. We are of the view that what such a class gave opportunity one of that does not include exceptions and that exceptions all in the category of the case of the husband appropriate clause. How does it help your case? Here what has happened is. How does this improve or advance your case? Your case is. Here, No, please. son is adopted by Guru's law, who is the husband, who is the second husband of the wife. It is not the wife, the widow has not adopted the son before remarriage. What your friend has read about section 12, did you not hear that? Yes, Guru. 12 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act. Yes. Read it. Read it. Effect of adoption. An adopted child will be deemed to be the child of his or adopted father or mother. Here, the wife cannot. Where ends the matter? Here, the wife cannot adopt a child. If the child is adopted from the father, even though she has given the consent, it is the consent given to the son. ಮುಂದೆ ಓದಿಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ರಮಾಮಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ರಮಾಮಣಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ವಾರಸುದಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 24ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 15. Ramamani died without issues, without leaving behind any legal representatives. Therefore, since the property, that is the suit property, being the one which has been inherited by Ramamani, being from her husband's side, it would go back to the relatives of the husband by reversion. Anta. That is the line of argument. In fact, ನಿಮ್ಮ notes ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ. ಈಗ leaving behind any legal heir or not ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ the other side has given 2 judgments and said relied on section 12. 12 is what? 12 says either of the spouses, if they adopt a child, the other spouse cannot say you are adopted only to my spouse, the other spouse. ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನನ್ ಗಂಡ ನಿನ್ನ ದತ್ತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಅದರಿಂದ ನನ್ಗೂ ನಿನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಪುತ್ರಸ್ಯ ಗತಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಹಿಂದೂ ಲಾ, ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. In the judgment that your friend has referred, their lordships of the Supreme Court has referred that ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ್ ಹಿಂದೂ ಲಾ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಔರ್ಧ್ವ ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಔರ್ಧ್ವ ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಅದು ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ 16 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹಿಂದೂ ಲಾ ಹೇಳಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, 16 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಪುಂಸವನ, ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚೋದು, ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ತನಕ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ನಾಮಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ 16. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋ ಮೋರ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಂಪತಿಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಜಾ ಹೋಮ ಅಂತ. ಲಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಅರಳು ಅಂತ. ಲಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಅರಳು ಅಂತ. ಅರಳನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಲಾಜಾ ಹೋಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ
ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಕವನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮೆ ಚ ಅರ್ಥೆ ಚ ನಾತಿ ಚರಾಮಿ ಅಂತ. ನಾನ್ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳವಳು. ನಾನು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೀನು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋತ್ಯಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತರ ನಡ್ಕೋತ್ಯಾ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ನಡ್ಕೊಳಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು ನಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ? ದೇವತೆಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ದೇವತೆಗಳನ್ನ. ನಾಗೋಲೆ, ನಾಕಬಲಿ ಅಂತ. ನಾಕಬಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಾಗೋಲಿ ಅಂತ ಆಗೋದು. ನಾಕಬಲಿ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ನಾಗೋಲಿ. So the gods who have been invited for the purpose of witnessing this entire marriage will be sent back. They are soft, right? So ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೋಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ದು, ಲಾಜ ಹೋಮ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ನೀ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಡತಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕ. ಸೊ ಇದು ಲಾಜ ಹೋಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. For further details, you look into History of Dharmashastra by P.V. Kane. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 16 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದೋದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪರ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಪರ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಔರ್ಧ್ವ ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಆತ್ಮ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಜೀವ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರವೋ ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಕಾರವೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇದೆ. ವೈ ಹಿಂದೂ, ಈವನ್ ಇನ್ ಅದರ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅವ್ರವ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಸಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುತ್ರನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಇರಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಔರ್ಧ್ವ ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತಮಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸತ್ತ ನಂತರ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿ ಸಗೋತ್ರದವ್ರನ್ನ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. That's also beautifully backed up by scientific reasons. Some other time we will discuss that. Based on the question of genes. It's not as if that sumne ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ they also saw the reason ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದೇ ತರನೇ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಪಡಬಾರ್ದು, ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. 16 ವರ್ಷದೊಳ ಮೊನ್ನೆ 72 ವರ್ಷದೊಳನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವೇ ಹಂಗೆ. ಆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಗನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಭಾವನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ ಅಂತ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತ ಒಬ್ರು ಸೂಫಿ ಸಂತರು, ಮುಸಲ್ಮಾನರವರು, ಬಿಜಾಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಡೆಯವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುರಾನಿನ ಭಾಗನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇನ್ನಿತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅವರೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆಯು ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಗರ್ವವ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸುತಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಫ್, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ IPC ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹರಿವ ಹಾವಿಗೆ ಅಂಜೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾವು, ಉರಿವ ನಾಲಿಗೆ ಗಂಜೆ,
ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲ್ಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದಕ್ಕಂಜೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಳಕುವೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾರೆ ಹೆದರ್ಕೋತೆ ಅಂತ. ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರಧನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾರು? ಬಸವಣ್ಣವರು. ತಿಳಿತೆ? ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸಿ 3rd century text ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದಿ ಕ್ರೈಮ್ ಇಂಟು 2 portions. ಅಪರಾಧ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗಿನ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ IPC CRPC ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್. Therefore, I am not divulging further on that. However, we just followed what the Britishers did. Why they did not define means they did not know what is the crime. I did not say this. Kenny says. Kenny's Outlines of Criminal Law ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿತ್ತು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಮದರ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಹೀಗೆ ಅಪುತ್ರಸ್ಯ ಗತಂ ನಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ, ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ 56 ಆಕ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅಡಾಪ್ಷನ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸೆರೆಮನೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆರೆಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತಕ ಹೋಮ ಅಂತ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತ ಈ ಮಗುವನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಈಗ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಯಾರು ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು, ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ದತ್ತಕ ಹೋಮದ ಭಾಗ. ಇಂಥವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ನೀನು ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ. ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಬಡತನ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಹಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಅವಾಗ್ತಿನ ದಿನ ಏನೋ ಯಾರು ತಕರಾರು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. 56 ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ 47ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು, 50ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಗಣತಂತ್ರ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ರಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 49 ಅದನ್ನ ರಚಿಸ್ಕೊಟ್ರು. 26/11 ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೇ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಅದನ್ನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದ್ವಿ. ತಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು 56ರ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. 56ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ನೌ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ತಾವೇನಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಲೈವ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫೈನಲಿ ಗೋತ್ರುದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕಾನೂನುಗಳೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರದಂತೂ ಮಾಡೋ ಧೈರ್ಯವೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಹಿಂದೂಗಳ ಕಾನೂನನ್ನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಾಯಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಕಾನೂನುಗಳು. ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಮದ್ವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ. ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಡಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ 4 ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಾಯಿಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಭಾಗಗಳನ್ನ ದೇ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಕನ್ಫಾರ್ಮಿಟಿ ವಿತ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಲೈಮ್. There were various other details which are required to be looked into, that some other point we'll see. So adoption na rationalize ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಕ್ಸೆಷನ್ ನ rationalize ಮಾಡಿದ್ರು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನ rationalize ಮಾಡಿದ್ರು,
ಮೈನಾರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಶಿಪ್ ನ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ಕನ್ಫಾರ್ಮಿಟಿ ವಿತ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಮ ಗೀಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಡೀಡ್ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಡೀಡ್ ಇರ್ಬೇಕೀಗ. ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸರ್ಟನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇಟ್, ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಆದಂತ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಗೆ ಬೆಲೆ. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಾನೂನು. ಹಾಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೋ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯೋ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಸ್ಪೌಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 12 ಬಂದಿದ್ದು. Section 12 came into picture, not because of the fact that what will be the effect of an adoption either by one of the spouses or both of them. Both of them madre problem irilla. If any one of the spouses also adopt a particular person, what should be the relationship of that particular adopted child in respect of the other spouse ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 12 enact ಆಯ್ತು. 12 enact ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗೋ ಬೇಡವಾಗೋ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಮಗ ಅಂತಲೋ ಮಗಳು ಅಂತಲೋ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಫಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಫಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ರೈಟ್ಸ್. So that was the point that was tried to be put forward by your friend. So 15 ಅಲ್ಲಿ if you want to now look into the sons ಅಂತಂದ್ರೆ their lordships in your decision have gone to the extent of even the stepson. Stepson ಅಂತಂದ್ರೆ for which there is no relationship with the natural mother at all. Then also a female Hindu property sons ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಂಗೆ ಅಂತ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಣ್ಣನ್ ಮಗ ತಮ್ಮನ್ ಮಗ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾರೆ. ಸೋ ಮಚ್ ಸೋ ಫಾರಿನ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾರಿನ್ ಆತರ ಬರೀತಾನ ಅವನು. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಹಿಂದೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 souls alone. It extends to 2 families and it extends to 2 villages and 2 countries. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯದ ಹುಡುಗಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ಕೊಳಕ್ ಅವಮಾನ. KS ಗೌಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. KS ಗೌಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕನಕಮ್ಮನೋ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಕನೆಕ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ್ ಬೀಗ್ರಲ್ವಾ ನೀನು ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ ಬೀಗ್ರರು ಅಂತ. ಯಾವ ಬೀಗ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ್ ಹುಡ್ಗಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮೂರ್ ಹುಡ್ಗಿನ್ ನಿಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೀಗ್ರೂರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಬೀಗ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವಿಸ್ಡಮ್, finding out what may be the difficulties that the adopted child would face in the case of the other spouse denying to accept the relationship. So the legal embargo on one hand and legal obligation on the other hand. The legal obligation is whether you want it or not, the adopted child will have to call the other spouse as a mother or a father. That's the way that it has to be done. So assuming that Gurraj Rao has adopted the plaintiff and trial court has given a finding to that effect. By operation of Section 12, applying the principles of Section 12, the child becomes the legal representative of deceased Ramamani as well. So 15 ನಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ತಂದೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ, ಗಂಡನ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಮನೆ ಕಡೆಗಾಗ್ಲಿ ಗಂಡನ ಮನೆ ಕಡೆಗಾಗ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಏರ್ಸ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಏರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as the legal representative of deceased Ramamani, then 15 argument also doubt. Let me see. Let me write a good judgment.
I will only take it that Barpama had the copy ready. First and reply on behalf of the appellant. That will suffice, no? Don't worry. Don't worry. I understand all that. Memos with the citations filed by the parties is taken and record. Reserved for orders. Yes, please. I'll come back by 2 o'clock, 2:30, sir. It is 1:54. Let me go back. 1:54. No, I have sat for more than 3 hours. Yes, please.
Your lordships kindly, you may make a mention, my lord. ಹೇಳಿ. Lord, I am held up in Gulbarga bench. First matter RF next week ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ I will come and argue, my lord. Caste certificate cases ಇಲ್ಲಿ held up ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Parted matter before the division bench. ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಾ? First matter I appear for the respondent. RFA 681. ಎಷ್ಟನೇ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್? ನಾ respondent number 11 ಏನೋ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿನಾ? ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ 2004 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೇವರ್. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾನು ಮಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಜಗದೀಶ್, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಮಚ್ ಅಬ್ಲೈಜ್. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಕೊಡಿ. ಜಗದೀಶ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಫೈವ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಳಮ್ಮ ಯಾರು? ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರು ಅಂಡಾಳಮ್ಮ ಅನ್ನೋರು ತೀರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ. ಎನಿವೆ, ತಾವು ಹೇಳಿ, ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಡಾಳಮ್ಮನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್? ಸೂಟ್ ಐಟಮ್ ಎಷ್ಟು? 44. ಬಂದೆ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದೇನು ಮೆಮೊ ನೋಡಿ, ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ನಾನು. ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರೀಗ? ನಿಮ್ಗೂ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಾಣಿ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು.
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಭಾಗ ಬಂದಂತ ಆಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವರು ನಂತರ ಕೂಡ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಕ್ರಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಆಗಿರೋದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then probably we can work out in a different manner. ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವಾಗ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ವೇರ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್? When did first defendant die? This court. All right. The lordship is referring to the paper book. Page 118. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 118. Suit of the plaintiff is partly decreed. Depending number 2, depending number 3, AR. Item number 17 and 27. Item number. So, ಈಗ ಇದು ಡಿಕ್ರಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಈ ಶೇರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾಯ್ತು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 6, 11, 12, 17, 27 ಸೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 6, 11, 12, 17, 27 ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ 2, 7, 8, 10, 11, 15 and 44 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಅಪೀಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಫೈನಲ್ ಇನ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ರೈಟ್? ನೀವ್ ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ಗೆ. ನೀವ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 1 ನಿಮಿಷ ತಡೀರಿ. ನೆನ್ನೆನೂ ಬರ್ಲಿ, ಮೊನ್ನೆನಾದ್ರು ಬರ್ಲಿ, 2004ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಪೀಲು. ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವ್ರೆ. You tell him that the case is over by the time you gave the NOC. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? By the time you gave the NOC, case is over ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ ಇವ್ರೆ, ವಕಾಲತ್ ನಿಮಗ್ ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟು. 2004ರಿಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೇಸು. You are the decree holder. What are you doing? You are doing nothing because you are happy enjoying all the properties by yourself. ಈ ರಂಗಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಯಾರಪ್ಪ? ನಿಮ್ ಬ್ರದರಾ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಜಿನಿಯಾಲಜಿ ಟ್ರೀ? ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ. ಎಂತ ಮೊದಲಿಯಾರು? ಕಡವಲಪ್ಪ ಮೊದಲಿಯಾರ್. ಕುಪ್ಪಮ್ಮ. ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಅರುಣಾಚಲಂ. ಅರುಣಾಚಲಂ 1970 Arunachalam separated in 1972 by release deed. ಏನ್ ಅರ್ಧೋಗಿದೆ?
ಅದು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟೇ ಅರ್ಧೋಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟೇ ಅರ್ಧೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ಹಂಗೇನೇನೆ ಓಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಆದಂಗೆ ಹಂಗೇನೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂಗೇನೇನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುದ್ಕನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ, ಕೆಂಪರಾಗ ಗೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ ಅವನು. ದಿನ 2 ಪೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ದಂಗೆ, ಇಲ್ದೇರಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ನನ್ನ ರೋಗಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಅವ್ರು ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನೀರ್ ಕುಡ್ಸೋರು ಅವನ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ನ್ ಬಿಲಿನಿಯರು ಅಂತ. ಮಿಲಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ, ಶತಕೋಟಿ ಒಡೆಯ ಅಂತ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆನೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ನ ಗಂಟೆ ಕುಡಿಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಕುಡಿಸಿದ್ದ ಹಾಲು ಕುಡಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದಲ್ನೆ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ದಲ್ನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ನಡೆದಂತ ಕತೆ ಇದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈ RF ಹಂಗೇನೇನೆ. ಆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾನ ನನ್ನ. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಮೊದಲಿಯಾರು, ಆಮೇಲೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, D1 ಅಪಲೆಂಟ್ ಬಂದೆ. ಅಪಲೆಂಟ್ ಇನ್ RFA 681. ನೋಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರಿಗೂ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಿ ಅಪೀಲ್ನ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಧೂಳಿದೆ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಆಯ್ತು. 3ನೇ ಅವನು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಅವನೇ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಇಲ್ಲಿ R1. ಆಮೇಲಿಂದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಯಾರು ಮಗಳು? ಗೋವಿಂದಮ್ಮ D2, ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ D3 A ಯಾಕೆ? ಕೃಷ್ಣವೇಣಮ್ಮ ಅಷ್ಟು. ಬಂದೆ ಕೃಷ್ಣವೇಣಮ್ಮ ಆಮೇಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂತಮ್ಮ, ಆಮೇಲಿಂದ ಹಂಸಮ್ಮ. ಈ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಇಲ್ಲ, ಹಂಸಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣವೇಣಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಂಸಮ್ಮ, ಸಕ್ಕು ಬಾಯಮ್ಮ, ಗಣೇಶ, ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಯಾರು? ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನೆನಪಿ ಆಂಡಾಳಮ್ಮ. ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರಾಜಪ್ಪ. ಪ್ರತಿವಾದಿಯಿಂದ ಮಿಕ್ಕಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 6 to defendants, 6 to 24 purchasers from plaintiff and from the joint family. ಇವ್ರು ಯಾರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಅಂಡಾಳಮ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅದಲ್ದಲ್ನೆ ನಿಮ್ಗೂ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾದ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಆಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಮಿಷ ತಡೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು? 1981 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಓರಲ್.
ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ? ಅಂತ ಪ್ಲೀ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದು ಪ್ಲೀ. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಯರು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೀ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹೆಂಗೋ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೆಲ್ಲಾನು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು? ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾವಾಗ? ಮೊದಲಿಯಾರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾವಾಗ? ಕಡೋಳಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಕಡೋಳಪ್ಪ ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಪ್ಲೀನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬಿಡ್ಬೋದಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೊಡಿ. ಕಡೋಳಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಸತ್ರು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡೋಳಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರಕ್ಕೆ ಇವರು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಅರ್ಜಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಂಶಮತಿಯಾಗಿ ಅಂತ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು. ಆಯ್ತು, 74 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 74ರಿಂದ 81 ಅಂದ್ರೆ 7 ವರ್ಷದ ದಿವಸ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದು 1.81 ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಆಯ್ತು, ಸರಿ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮಗಮ್ಮಾಗಿದೆ. Subsequently, father also dies, and it is only the plaintiff and defendant continued as joint family members and acquired most of the suit-scheduled property by their hard labor and skill with the help of nucleus of joint family ancestral properties. The properties so acquired have been registered in the name of both plaintiff and defendant. Defendant son Rajappa, who is also member of the joint family of the parties. Defendant is the manager, joint family. Kuppamma has given very old and has grown very old and is unable to move out. Atte date illa enilla. R9 is a purchaser ಅಷ್ಟೇ. R9 is a purchaser. So ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ, ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇವ್ರದೇ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಹತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲ 10/4 Application by respondents 10 and 11. Application by respondent number 31/2009 ಅಲ್ಲಿ 6. respondent number ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 41 petition ಅದೇ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ. 2 applications. Respondent number
9 ಬಂದು 27/2/2017 ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 9. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಮತ್ತು 14 14/11/2008 ಆಯ್ತು, ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Which is not even plain schedule. First defendant was only doing money lending business. Security guy. ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಭಾಗ ಮಾಡಿ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕೊಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಯು ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನೌ ದಟ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅವರು ಇಟ್ಟಾನೆ ನೆನ್ನೆ ತಾನೆ ಹಾಕಿದಾರಂತೆ ವಕಾಲತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. We will have this matter again relisted on 15 at 3:30. Okay, you give a list which is the property which was earlier joint family properties. Plain schedule ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 to so and so ಏನೇನು ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ items which are in the name of plaintiff which he has purchased, items which you have purchased in your name and in name of Andalamma and Rajappa, that is your family, and separate ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪೇಜೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಆನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಆಂಡಾಳಮ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ರಾಜಪ್ಪನ ಇರೋದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ದ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 ರೀಸನ್ ಇಂದ. ಒಂದ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ ಆಲ್, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. Plaintiff cannot have any objections. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಿವಿಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, whenever a suit is filed in respect of an immobile property, it is incumbent on the plaintiff to annex the list of documents to show that the suit property, what is the document on which the relief is claimed ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Agreement and all these things will not come into picture. So therefore all those properties are straight away to be excluded from the scope of this one. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಸನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಜಪ್ಪ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ಸೊ ಅಂಡಾಳಮ್ಮ, ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕಾಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ 3 ಜನದ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಂತ ಇದ್ರೆ ಅಂಡಾಳಮ್ಮಂದು, it is for the plaintiffs to say that, you know, the first defendant purchased the property in the name of Andalamma Rajappa by utilizing the joint family fund ಅಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ 81ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನಿತ್ತು, ಈ ತಂದೆ ಡೇಟ್ ಯಾವತ್ತು, ಮೊದಲಿಯಾರವರು ಕಡವಲಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದು ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತು, ಯಾವತ್ತು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಂಟಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ನಿಯರ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಅವ್ರ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಈ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಮೈ ನೋಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಂದಾಗ ಮೈ ನೋಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಧೂಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ವಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಅಪಲೆಂಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್
to hear further. Release this matter on 15/11 at 4 o'clock, at 3:30. At 2:30 ಇಂದಿರಿ, ಆಮೇಲೆ 3:30 ತಗೋಣ. ಅವ್ರು ಬೇಲ್ ಡೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Amended appeal memo filed. ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಟ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಅದು ತಗೊಂಡ್ ಬಿಡಿ. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಂಗೆ. ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಹಾಕಿದಿರಿ ವಕಾಲತ್ತು? ಶ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು? ನಿಮ್ NS ಶೇಷಾದ್ರಿ. On behalf of Shri NS Sheshadri, Shri ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? Shri Harish submits that the legal representative of deceased R1 have engaged their services and they are filing the power in the office today with no objection from the previous counsel. Name of Shri NS Sheshadri be reflected for legal representative of deceased R1. ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಗಳು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. 6 ನಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹಸ್ ಡನ್ ದಿ ನೀಡ್ಫುಲ್ ಟುಡೇ. Yes, issue notice. ಏನದು? issue notice as ordered. Decree against a dead person ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಸತ್ತೋಗಿರೋರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊಡಮೈಲಿ ಅವ್ರ ನೀವಿರಲ್ಲ, ನೀವಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿರಲ್ಲ. ಏನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀರ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ IFI. ನೋಡಿ, first defendant Setta died on 1/4/2007 and decree came to be passed on 27th February 2013. ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ನೀವಿನ್ನೇನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಏನ್ ಮಶಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬರ್ತೀರೇನು? ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ರಿ, ನಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಇವ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವೇನು ಯಾವಾಗೂ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೋದಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬದುಕಿದಾರ ಅಂತ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಇವ್ರೆ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ? ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋರು 2007 ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Krishnappa, son of Venkatramanappa, what are you up to? You have made a mistake and then why don't you agree for that? There is an application that is filed. Affidavit is also filed. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳೋದನ್ನ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. At the time of considering the present appeal, Counsel for Appellant Sri Rajeshwara PN submitted that first defendant Krishnappa died on 1/4/2007 and the impugned judgment and decree came to be passed on 27th February 2013. First, however, the death of Krishna was not brought to the notice of the court and therefore trial court decreed the suit of the plaintiff in the impugned judgment. First, next para. Fact remains that Krishnappa died on 1/4/2007 and the
his legal representatives are not brought on record. Accordingly, a decree again, first, next para. Accordingly, this suit came to be decreed. First, next para. It is settled principles of law and require no emphasis that the decree against a dead person cannot be is a nullity and non-est. First, hence, without expressing any opinion on the merits of the matter, following order is passed. Appeal allowed. Impugned judgment and decree is set aside, as it is non-est in the fact that legal representative of deceased Krishna, who is the first defendant in the trial court, has not been brought on record. First, plaintiff counsel for first, next para. Al melgade non barko. However, Sri Tamesreno Pradeep, land counsel representing Sri Shanmukappa, submits that nobody brought to the notice of the plaintiff court that first defendant was dead, and therefore no legal representatives are brought on record. First, however, such a in the appeal, an application came to be filed under Order 1 Rule 10 CPC by the legal representatives of deceased first defendant Krishna to come on record. First, next para. Aita last barkoli. Appeal allowed so and so is set aside as it has become non-est. In view of non-implementing the legal representative of deceased first defendant on record. First, matter is remitted to the trial court for fresh disposal in accordance with law. All pending IAS are consigned to the records. First, if the application is filed, next para, post remand, necessary applications are to be filed by the plaintiff to implement the legal representative of defendant on record. And if such application is filed, the legal representatives of deceased first defendant have no objection, should not have any objections to come on to implement them on record as party defendants. First, thereafter, trial court is directed to dispose of the appeal in accordance with law. But in regard to the fact that the suit is of the year 2004, the matter needs to be expedited and trial court is granted time to dispose of the suit afresh in accordance with law on or before 30th June 2023, 31st July 2023. Party shall appear before the trial court without further notice on 28/11/2022. First, needless to emphasize that party shall cooperate for the early disposal of the case. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ 1 ರೂಲ್ 10 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಅದು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಾರ್ಸು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ ನಿಮ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಯಾವ್ದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಸೇರಿಸಿದೀನಿ. ನಾಳೆ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಯಸ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಕೈಲಿ. ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಆಗದೆ ಎಷ್ಟದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ? ಎಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದ್ರು ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಾಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸ್ ಅದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಗೋ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನೋ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜಿಗಿಟು ಇವನು ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಯಾವ CPC, CRPC, IPC ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಒನ್ ಶುಡ್ ನೋ ಎಲ್ಲಿ ಸಡ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಧಾರಾಳ್ತನ ಇನ್ನೋರ್ ಮನೇಲೆ ಕಂಡೋರ್ ಮನೇಲಿ ತುಪ್ಪ ಬಡಿಸಿ ಧಾರಾಳ್ತನ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗಾದೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೀಕಾಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ವಜಾ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ? ಅವನು 1 ವಾರ 2 ದಿನ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಎದ್ಬಿಡೋದು, ಕಿವೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಏನ್ರಿ ಅಂತಾರವ್ರು. ಆಯ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂಸ್? You granted 6 months, no? He wanted only 1 week. ಅಲ್ಲೊಂದು GMCPC ಅದ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನೋಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಮುಂದ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಅನ್ನು. There was one case which I was handling. It was a very old matter. Partition suit. Because the ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಿದ್ದು ಯಾರೋ ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಂಕರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟು ಸ್ಕಟಲ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ದಿನಕ್ಕೊಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್, ನೀವು ಇಡೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್, ಹಿಯರಿಂಗು, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್. Within 3 months, not less than 2 dozen applications were disposed of. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅರ್ಧ CPC ಇದೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದನ್ನೇ ಕಲ್ತಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ತಿಳಿತಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆ ತಕರಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಓಹೋ ನಮ್ ಲಾಯರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು, ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಐ ಲಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ನೀವು ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರು, ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರು ಅದಾಗೋದೇ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಯಲ್ ಜಡ್ಜ್ ತುಂಬಾ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದು ವೆದರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಅಲೈವ್. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ನಿಮ್ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಯಾರು ಬಂದಿದಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಹ್ಞೂ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ 22 ರೂಲ್ 4 ಒಂದು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ 1 ರೂಲ್ 10 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಇಟ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನವಿಲ್ಗರಿ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಈ ಅಪೀಲಿಂದ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರ. ನೀವು ಬೇಕು ತಾನೆ ಡಿಗ್ರಿ, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಮೇಕ್ ದಮ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಗೆಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ, ಡಿಸ್ಪೋಸ್. ಎಸ್ ಮುಗಿತಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾರು ಹೂ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್? ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರೋರು ಯಾರು? ಡಿಸೀಸ್ಡ್ R20 ಎಲ್ಲ LRಸ್ಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದೆ. What is this contempt proceedings? Who has filed it? All right, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Heard on IA2 of 2020, IA3 of 2020, and IA1 of 20, IA2 of 2020 and 3 of 2020. IA2 is filed. So bring the legal representative of deceased R20 on record. One of the legal representatives is a minor and therefore IA3 of 2020 is filed to appoint Yarna. To appoint ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ವಿಚ್ ಎಲ್ಲಾರು? ಅಯ್ಯೋ ಮದರ್ ಎಷ್ಟು R20 A B ಏನಾರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ LRs ಬೇಡಮ್ಮ, ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋ. R20 B is a minor, aged about 8 years, and she is represented by her natural guardian Srimati Sharada, who is the mother of who is her mother. Posta notice of IA3 of 2 of 2020 and 3 of 2020 were served through sub-service by publishing it in the newspaper. Posta despite the service comma, R20A and R20B have remained absent. Posta accordingly IA2 is
allowed. IA 2 and 3 are allowed. First, council directed to amend the cast title, forthwith and file amended appeal memo. First, release this matter for consideration of IA 1 of 2020 and IA 1 of 2018 and IA 1 of 2017 on 30th November. G.G. Shastri, case called twice, none present on behalf of the appellant. In the interest of justice, release this matter finally on 23/11. Yes. ಅವ್ರ ಮಗ ಇದಾನಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಒಳ್ಳೆದೆಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡೋ, ಜಿ.ಜಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿರೋರು. ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಬರ್ಕೊಮ್ಮ. ಕೇಸ್ ಕಾಲ್ ಟ್ವೈಸ್, ನನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ on behalf of the appellant. It is reported that G.G. Shastri is no more. However, the wakalat of the appellant, wakalat on behalf of the appellant is also accepted by Shri Sadanand G. Shastri, learned advocate. First, reflect the name of Shri Sadanand G. Shastri for appellant and release this matter on 23rd. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಾಗ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಇವರು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತರು, ಆಮೇಲೆ ಕಿಟಕಿಲ್ ಬಂದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಗ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ 4 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಯೋದು. ಅಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜೂನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಗನ್ಗಿಂತ ತಲೆಹಟ್ಟೆ ಅವನು, ಜೂನಿಯರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಏನೋ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಟು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಜೂನಿಯರ್ ಹೇಳುದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ನೋಡೋದು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗೋದು, ಒಟ್ಟೋಗೋದು. ಯಾರಿಗ್ ಲಾಭ ಯಾರಿಗ್ ನಷ್ಟ? ಊರ್ನಾಗೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಕೆರೆ ಮ್ಯಾಗ ಮುನ್ಸ್ಕೊಂಡು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಂತೆ. ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ? ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದೊಂದೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಇರೋದು, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಬಂದವ್ರದ್ದು ಮಾಡೋಣ, ಬರ್ದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದಾಗತ್ತಷ್ಟೆ. ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಟು ಆ ಕೋರ್ಟು ಅಂತ ಆಗುವಾಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಜರಿರ್ತಾರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಅನ್ನೋರ್ಗಾದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆಗೂ ಬರಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ವಾ? ಅವರು ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವಿನ ರೋಡು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವ್ರಿದಾರ. ಅವರು AM ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ SBI-ಗೆಲ್ಲ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವರೇ ತಾನೇ ಅವಿನ ರೋಡು SBI SBM-ಗೆಲ್ಲ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ದು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕ್ಯೂ ಅಂತ. ಅದರಿಂದಾನೇ ತುಂಬಾ ಜನನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಇದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿನೋ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿನೋ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೋದು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. It is Barkuma. It is reported that Sri A.M. Surya Prakash, Learned Counsel, is no more. Issue court notice to the appellant. Reflect in name of Sri Panduranga Nayak, who has also accepted the wakalat for our colleague. Panduranga Nayak, who has also accepted wakalat on behalf of the appellant and released this matter on 23/11. Yes, madam. ಹೇಳಿ. ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆನಂದವಾಗಿರೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕನ್ ಗೌಡ್ರು ಯಾಕಿಲ್ಲಿ? He must be 70+. ಹಾ, ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಲ್ಲ, ಬರ್ಲಿ. ಏನ್ರಿ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? At request of Sri L.S. Chikkangowda, on behalf of L.S. Chikkangowda time period. ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? So and so. ವೈಣಿಕ. ವೀಣೆ ನುಡ್ಸೋರ್ಗ್ ವೈಣಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇರೋದ್ ಹಂಗೆ. ವೈಣಿಕ ಶಿಖಾಮಣಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೀಣೆ ನುಡ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮುಖ ಇದೆ. ನಾನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಮಗಳ ಅಂತ. ನಾವಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು, ಆಮ್ನಿ ಕಾರು. ನಾವ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ರಿ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ. So and so. ಆಯ್ತಾ? Release this matter on 16/11. It's high time that you should start arguing. Yes, Mr. Toddarya. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅವರು? ಮೆಮೋ ಫೈಲ್ ಏನಂತ? Memo filed by the counsel for appellant. Memo stating that the appellants are ready to pay the deficit court fee and proceed with the suit. Full stop. None present on behalf of the respondent. Release this matter on 16/11. Ali, there is a judgment of this court. If you can bring that judgment, you please bring it. You have, give it. This is what I said. ಅದಿರ್ಲಿ, ಅದ ಒಂದ್ ಕಾಪಿ ಹಾಕ್ಸಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಒಂದ್ ಮೆಮೋ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, along with memo with citation. Along with memo with citation. See, the procedure that is to be adopted by the trial court is, when once the trial court comes to the conclusion that the court fee paid on the plaintiff is insufficient, it can't be dismissed just like that. There must be an adjudging of the proper court fee, for which the office, they may take the assistance of the office and give an opportunity for the plaintiff to fulfill that deficit, and a time to be fixed. Some time limit is also there, some 30 days or whatever it is. It can't be more than 30 days because 148 is now amended, 2002. Or such extended time by the court antide, discretion of the court anta. Not less than 15 days, so ittu hinde civil rules of practice nalli.
ಆವತ್ತು ತುಂಬದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆವಾಗ ಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. This is the law. You follow me? Maybe 35(2) valuation, the court may not agree. Court Fees Act, Section 35 of the Court Fees Act, 35(2) of the Court Fees Act. If the court does not agree with that, then on the question of possession and other aspects, it has to be paid as an ad valorem. So if the court fee is to be paid as ad valorem court fee, it has to be adjudged. This court, Honorable Justice Tillery, while dealing with which are all the preliminary issue, which is the recently Supreme Court has also held in the same lines, stated that the question of payment of court fee is concerned, it must be treated as a preliminary issue. So preliminary issue try ಮಾಡಿದಾಗ defendant can no doubt bring it to the notice of the court that the improper valuation, primarily it is between the plaintiff and the court, not with the defendant. Defendant is only to bring it to the notice. How he will bring it to the notice? In the form of written statement. Written statement, you may say that he is not in joint family, he is ousted, he has been released long back, he is not a member of the joint family, he is a stranger, what not, whatever be the reasons. So if that person has come up before the court, he cannot go back to 35(2). 35(2) having a joint possession is a legal presumption. So if in a given case, if it is not established prima facie by plaintiff governments and other documents, the plaintiff is required to pay the court fee as if it is in suit by a stranger by paying the ad valorem court fee. Section 20 ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ you have to pay the court fee. Court fee ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. This may be the probable court fee that you have to pay as per the requirement. So the office will calculate and put it across. Then the court must notify the plaintiff, look, you are required to pay so much of court fee, but you have paid only so much of court fee. When do you pay the deficit? And post the case for payment of deficit court fee. Thereafter, the plaintiff has got an opportunity of seeking further time by resorting to 148. There, the time limit is earlier, before amendment 2002 amendment, it was at the whims and fancy of the party. ಕೇಳೋರ್ ಶಕ್ತಿ, ಕೊಡೋರ್ ಯುಕ್ತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. There is a time limit fixed. Court cannot adjourn beyond 30 days under exercising power under 148. 148 is meant for a party to do a particular aspect, and if he is unable to do, court can extend the time maximum by 30 days. So 148 ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದಾಗ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ 7 ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now for you, if you want to pay court fee and then go back, probably limitation and other things will come into picture. Since the appeal is a continuation of the suit, if you pay here the court fee and some cost, the matter can be sent back. We'll have to hear the other side before doing that. ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 16/11 ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರೇನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೆಳಗಿಂದ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಅದನ್ನ. ಥರ್ಡ್ ಶ್ರೀ H.C. ಶಿವರಾಮು ಫಾರ್ R5 ABD to D AB C ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, AB D to J. ಅವರು TH ನಾರಾಯಣ ಇಲ್ವಾ? Other respondents are absent. First, reserved for orders. ಅವ್ರು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Yes, fairly submitted. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರು ಇರ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದಿದ್ರಿ ನೀವು, ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ. Give him the
age and respect, whatever is. Number 38. ಹಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಖಾಲಿ. ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗೇನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಅವಾಗಿಂದ ಇವಾಗವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ? ಅವಾಗಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ಯಾ? ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದು? ಅಲ್ಲ, ಅವರು ರಾಧಾನಂದನ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ರಾಧಾನಂದನ ಅಲ್ಲಿ ವಕಾಲತ್ತಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವ್ರು ಇದ್ದಾರ? BL ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅಂತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇದಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್? ಅದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವ್ರ ಮಗ ಇದ್ರು, ಬಂದಿದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಇವ್ರ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾಗಯ್ಯನವ್ರ ಕಡೆ, ಅವ್ರು ಬರೇಳಿ ಅಂತ. Reflect the name of Sri Radhanandan. ಸಿಕ್ತಿಲ್ವೇ ವಕಾಲತ್ತು? ಕೇಸ್ ಎರಡು ಅವ್ರದ್ದಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಪೀಲು. RFA 840 ಅವ್ರದ್ದಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲಾರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. BS Radhanandan for respondent and release this matter on 2006 24/11. ಮುಖಣಪ್ಪ, ಇದು ಆರ್ ಮಹೇಶ್ ನೋಡಿದ್ರ ಆಯ್ತು, ಅವರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. It is submitted that Sri T. Narayanaswamy, Learned Counsel who represented R11 A to D, G and H, has been appointed as the judicial member, Karnataka Administrative Tribunal. First, accordingly, issue court notice to R11 A to D, G and H and release this matter on 30th November. Case called twice, none present on appellant. ಕೊಡೋದೇನು? ಅವರು ಇದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಶಿವಾನಂದನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇದರ LK ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ. ಲಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ರಾಜ್ ಅರಸು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಶಿವಾನಂದನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. He must be at least 2-3 years senior to me in the age. Now I'm 56. So Shivananda must be 59-60. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸೀನಿಯರ್. ಅಡ್ಸಿನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಈಗಿದ್ದಾರೆಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆನೂ ಆಯ್ತು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು. ಇವರೇ ಶಿವಾನಂದನೇ ಸೀನಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಮೊನ್ನೆ ಯಾವತ್ತೋ ಬಂದಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೆನ್ನೆ ನಾವು ಮನೆ ಈಗ 3-4 ದಿನದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ನೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಇದಾರ ನೋಡ್ರಿ ವಕಾಲತ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೋರು, ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಕೆಲಸ. ಆ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಇದಾರ ಲಾಯರ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್, MG ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. My lord, serial number 40. I am for the petitioner in this case, my lord. Petitioner? Also, my lord. ಅಲ್ಲ, ಪೆಟಿಷನರ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಪೀಲ್ ನಲ್ಲಿ? Sorry, appellant, my lord. Sorry, my lord. ಮುಂದೆ my lord, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. 1 week ಮೇ ಬಿ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್, my lord. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫೈಲ್ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫೈಲ್ ಆಫೀಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, my lord.
ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಗಳಿದಾರಾ? ಇದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಫೀಸು ಮೇಕರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಫೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ? ಸಾರಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಇದು ಫೈಲ್ ಇದಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಮಿಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೇನೋ? ಇಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಫೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಅದೇಪಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರೆದ್ವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ? ಸಾರಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪಿಯರ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ ಕಕ್ಷಿಗಾರ್ಗೆ? ನಿಮ್ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೇನು? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ what is the answer that you are going to give it to the client? No, it is somewhere in mistake in the other files, my lord. It may be traced out, my lord. By next week we'll submit, my lord. On behalf of appellant, Shri, what is your name? Muralidhar, my lord. P. Muralidhara, 6 time, on the ground that while shifting the office, the case file pertaining to the present appeal is misplaced. Appeal is of the year 2006. Sri Girish Baldare, Land Counsel for second respond present. Name of Sri Janardhan Rao, who earlier represented second respondent, be deleted from the cause list. First, release this matter for hearing on 24/11. Oblige, my lord. You Shivkumar Sadashivaya, ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ? KG ಸದಾಶಿವನೂ ಇಲ್ಲ, ಶಿವಕುಮಾರು ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇಸ್ ಕಾಲ್ ಟ್ವೈಸ್, ನನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೆಲೆಂಟ್ಸ್. ಫೈಲ್ ಕೊಡು, ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವ್ರೇನು ನಾವು ಓನರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ? GPS ಎಲ್ಲ GPS ಎಲ್ಲ When was the agreement? Exhibit P1 date. Trial court records. What is the date of exhibit P1? ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಾರ ಪತ್ರ 99. ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಅದು. ಹತ್ತು ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ 20 ವರ್ಷನೂ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ.
ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟು. ರೈಟ್ ಇರೋದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ನೀವೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತು, ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. But ultimately your possession is not by any of the agreement does not give you right. If it is a possession, then it is in the form of usufructuary mortgage. Usufructuary. ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ. Sri K. R. Lakshman Rao, Land Council for Respond Present. In the interest of justice, release this matter on 24/11. Nodi estotu. Agreement to usufructuary mortgage ಮಾಡ್ಕೊಂಡು subsequent possession ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ possession ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 99, 94 ಅಮೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. Re-recognizing the possession in the property by taking 1 lakh of rupees ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೋಡ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಾಯ್ತು. ಸುಮ್ನೆ 12 ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಸುಮ್ನೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಲ್ಲೂನು ಅವ್ರೇನೆ ಆ ಐಎ ಕಿಂಗ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಪಾಪ. ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ಐಎ ಕಿಂಗು ಹೌದೌದು, ಅವರು 100 ಆಗೋ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. No, this man is different. He appears before me now also, and the learned judge is my colleague now. So therefore I refrain from taking out all those names. ಅವರು ನಮ್ ಕೇಸಲ್ಲೇ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಇದ್ರು, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮ್ ಕೇಸಲ್ಲೇ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿ ವರ್ ಆಲ್ ಸೇವ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಮೇಯೋ ಹಾಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಸಿಗೆ ಬರೋರು YS ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಂತ ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಇವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರೋ ಪಾಪ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಲ್ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಸುಮ್ನೆ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಿನಾ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾರೋ ಲೆಗೆಟಿ ಯಾರೋ ಸುಮ್ನೆ ಖುಷಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೊಗ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ದಿ ವಿಲ್. ಇವ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೂತ್ ಅಂಡ್ ನೈಲ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ವರ್ಸಸ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಬೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೊಬೆಟ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರು ಸೂಟ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸದಾಶಿವ ಅನ್ನೋರು ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್. ಅವ್ರನ್ನ ತಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅವನು ರಿಟೈರ್ಡ್ RTO, ಯಾರು ಲೆಗೆಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವಳ ಗಂಡ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲೋ RTO ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಹೋದಾಗ ತಗೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು.
ಇವನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಫುಲ್ಲು ಕೇಳಿದ್ದು all unwanted questions, imputing characters and everything to the deceased. ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಪಾಪ. So Venkatrao got annoyed. It is the we who had to get annoyed. But he irritated the court in such a way that he got annoyed. I was about to say that the BP patient, Papa, is no more. Mr. Venkatrao is no more. He is from Elandur. He was earlier court officer of Justice Somnathaya. There was a scheme in Justice Dasgupta's period, Chief Justice Dasgupta's period. Those who had the law degree could be assimilated directly into the Civil Judge Junior Division. Munsif Santa Kariyalaga. Thereafterwards, there used to be an examination, and if somebody passes that examination, they will be continued in the service. Otherwise, not. So, hange ivaru bandidru. He was able to pass through. A few of our friends, why take names? They failed. Some of them failed, and they came back to the bar. Some of them continued. So this gentleman was also there. So ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಈ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಗಳೇ, ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಒಂದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. 20 rupees was the cost that was to be imposed. So he said, usually I impose 20 rupees cost as an exemplary cost. In your case, I'm imposing 50 rupees. He paid 50 rupees and filed another IA. He paid 50 rupees and filed another IA by 3 o'clock. This was the last indulgence that the court could show. It dismissed the application then and there. CRP ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ CRP ಬರ್ತದೆ. CRP was dismissed and direction was. And we wanted such a thing to happen. Because if he comes up in the High Court, we can demonstrate all these things and then get the. So ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು. ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. Last days, he had lost his voice box. I felt pity for him. He used to have a instrument, a gadget, which he used to hold on to the throat region. Voice box ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಗಿ ಕಿರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾಟ್ ಕಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡೋರು ಅಂತ ಸೌಂಡ್. ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗುಣ ಅಲ್ವಾ, ಪುಟ್ಗುಣ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಹೀನ್ ಸುಳಿ ಬೋಳ್ಸಿದ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಿತ್ತು ಅವರು. ಐ ಸಾ ಹಿಮ್, ಕುಗ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಇದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋರು. His colleague was there. I've forgotten his name. They used to have together the office. I've forgotten his name. I can. Namgo irlilla. We were saved. Mayalnali, it was a situation where there was a sort of a hostility for the city courts advocates to go there and then do. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇಂದನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ ಕಷ್ಟ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 108 ತಾಪತ್ರ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಆಮೇಲೆ when Justice Keshav-Narayana came, as the principal district judge of Judicial Court, ಅವರು ಪಾಪ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ that there is an earlier suit or not. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೇಮ್ಗೆ. ದಿ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಸರ್ಚ್. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋರು, ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಳ್ತನ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ
ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರ್ಯಾಂಪೆಂಟ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ದಾವಾ, TI ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಫೋರಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ curtailed and it was properly taken note of and to a major extent it was streamlined. But as usual there was something that was still going on. Mikidalla agutte. One thing is, insofar as the hostility, the bitter experiences, etc., I have forgotten after coming over here. Not to carry. It's a wrong thing to carry here. So therefore, irrespective of whatever that has been happened at that point of time, forgotten. And the merit is to be looked into. Merit is to be looked into, and as per the merit madbeku, that is the requirement of a judge here. Likewise, it is equally true that the good prejudices should also be removed from the brain while working it out. So ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡೋದು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆಯೋ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದು. Why I said all those things is, if a true civil practitioner has not undergone all these things, then he may not be in a position to appreciate the case properly here. That is the reason. That's the reason I say, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನಾರು ಒಂದು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದು ನಾನು. Before taking the matter on merits, I will say this is the deficiency in your case, this may be the deficiency in your case. I have not made up my mind. When ultimately the case is to be worked out, we do not know how it will end up. So why don't you try for the amicable settlement if possible ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ 89 ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಕೋಪೇ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. See, earlier it was part of. Now section 89 2002 amendment would give me such a opportunity, you see. So I can always look into it. ಹಳೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಇವಾಗ ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ಆ ಥರದ್ದೇನಾರು ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡೋದು, ಲಾಂಗ್ ರೋಪ್ ಕೊಡೋದು ಫಾರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಸೆಟ್ಲ್. If they settle well and good. See, the settlement, there's always a saying, you see, a bad settlement is better than a good judgment. That's how it happens, because the list comes to an end. Whereas if you give a judgment, my prime duty is to see that I have to render judgment, I have to take a decision, that I will do it. But before that, we give an opportunity for them to work out. The whole idea is to see that list comes to an end. If the case is decided, it's not final. One more level is there. So the parties will continue to have that hanging sword on their head. So best thing is to give an opportunity for them to work out. Find out if something is difficult in between. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ crease out ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, iron out the creases. Try to help them, facilitate them for a possible settlement. ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? We can't compel any party to have a settlement. If they are willing, we can probably help them out, not otherwise. ತಮ್ಮ ಸೀನಿಯರು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ರಾವ್, ಅದೇ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೇನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಿ, ಇವ್ರು ಶೇಷಾದ್ರಿ. ನನ್ಗೆ ಇಬ್ಬರದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ಬಟ್ ಐ ನೋ ಹೂ ಆರ್ ದ ಬೋತ್. ಅದೇನೋ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆ ತರ ಒಂದ್ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಹೌದೌದು, ಅದ್ ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಪೋಸ್ಡ್. ಸುಬ್ಬಿ ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಪಿ ಸುಬ್ರಾವ್ ಜೂನಿಯರ್. ಅವ್ರದೊಂದು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆರ್ಡರ್ 23 ರೂಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿದ್.
If the suit has to fail on technicality, what to do? Therefore, 23 rule 1. So he agreed and then ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ. Happy to see all contemporaries. Yes. Kumar Vel, I've given it for 24th of November. Why? 2014 appeal, no? Partition. On behalf of A. Kumar Vel, time period stating that he has not come to the court today on account of personal inconvenience. Urgent. Release this matter in the second week of December. Yes, please. There are two appeals. 593 I am for the appellant. 1034 I am for the respondent. Where is Mr. Vinod Reddy? But from 3 consecutive days they are not appearing. All right, you tell me what is the case. But the suit was filed. It's a common judgment arising. This judgment is arising out of common judgment. 82, 88. Vinod Reddy, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಲ್ಲ. he was there in another case. ಅಲ್ಲೇನೋ ಅದೇ ನೋಡಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಡು ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. Respondents hearing are the first part. The public part where they went on to put up a sheet to the northern wall of the appellant hearing. The issue was raised on mandatory injunction, which was not discussed. The reasons have not been given. Permanent injunction is granted in my favor, saying that they should not disturb, they should not interfere with the peaceful portion of the plaintiff. Who are you? I am for the plaintiff. No, plaintiff means what? You are also owners, neighboring landowner. Neighboring land. I will take my loss to the judge. No, neighboring landowner is okay. What is your interest with the park? What I don't have any interest on this park. What the trespassers, that is the defendant has done. No, you filed the suit for permanent injunction and mandatory injunction. Mandatory injunction to what? To remove the sheet, green sheet. In public park. It has been adjoined to my property. From the public park. From the public park. To what extent they approach? 3 feet away. That was my prior short number. Look at the decree. My priors was 3. That is by issuing permanent injunction portion of the beast suit federal property by the plaintiff and his family members. The next prayer was refraining from obstructing the repairs and constructions of first floor as per the approved plan and license by constructing scaffold on the north of his house. The third prayer was direct the defendants to remove the wheel to roof and the shed touching the northern wall to the extent of 3 feet away from the northern wall of the plaintiff's house. If they fail to remove the commissioner may be appointed to remove the cost of the defendant. But the first and the second prayer was granted. That is the permanent injunction was granted by. The mandatory injunction was not granted and it was discussed, but there is no reason. So I am before this honorable court on that ground. DPLPA took over the property by way of civil contempt. There were 2 contempts which was filed before this honorable court. The division held guilty of these defendants as trespassers. They filed an affidavit saying that we both of the property, we are not interested. Who? The defendants. This. It's a BK Savitri and Malero. These 2 defendants. Thereafter, they filed an affidavit before the honorable High Court in contempt, saying that we are no more than because
in previous litigation. All right, ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು? So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Exhibit 60-61 was not appreciated. No, that's okay. What happened to further contempt? Then commissioner filed an affidavit saying that we are taking over the property. And the contempt petition was dropped, saying the extent of entire park is number 591 bar A. CSI is taken over by the BBMP. The reason was not there was continuous litigation. There was around 12 orders saying that it has to be edited and demolished because it is state. They came into the state installed to God saying that it's a temple. By adjoining to my wall, the sheds and the roofs. Thereafter, public interest litigation went on. In all the public interest litigation, the court observed has to be edited. Finally, the BPMP came before the court year 2009, saying that we are the owners of the property. We will take the property, we will appoint a newer chaka. I continue by performing the pujas. Thus, thereafter, the court trespassers did not go out of the property. They are still continuing with the property. You revive the contempt. But what happened? Once you revive the contempt, Because in the year 2009, God was it's okay. They have not done anything. Revive the contempt. Thereafter, one name Chandrasekhar Sastry was appointed. I want to get to the honorable notice to this honorable. What they did, Sir, your appeal is only restricted to the mandatory injunction. If the BBMP is now in the possession of the property, ask BBMP to remove the shed, which is adjoining to your side. I am already given representations. Yeah, they are not. In this suit, they have made a party. Correct. Defendant saying that we are the owners. What is this? That's okay. Now, what happened to your representation? Nothing more. File an application. We will give direction. Counsel seeks time to file necessary application. Release this matter on 6/12. Rajgopala? Appeal for the appellant. Yes, please. What is this matter? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ fourth respondent, she contend that she is the wife of one of Sinappa. The first daughter's delivery took place in the ESI hospital, 1973. So in that hospital, she delivered what's called a daughter born into what's called one Rajagopal. According to the entries made in the register, her name is mentioned, her house address is mentioned, and the name of the husband is also mentioned. Last time note says now, she has produced one certificate. She is the daughter was born in hospital. Vani Vilas. Yeah, I have got an endorsement from the Vani Vilas hospital. Register ಇದೆ. Register endorsement endorsement ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ. That is the only principal issue in this. And now where is Mr. Pramod? ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Last time I heard no. ಹೌದು. I have heard this matter. ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. All right. ಕೊಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್. Heard Sri T.K. Rajagopala, Grant Counsel for the appellant. Further in the appeal. Ala Hingbada. This court heard the arguments of Sri T.K. Rajagopala on the previous occasion. First, since there was no response, since there was no appearance on behalf of the respondents, matter was listed to today to afford an opportunity for the respondents to address the arguments. First, next para. Today also there is no representation on behalf of the respondent. First, accordingly, this court heard the
perused the matter on record and on the basis of the arguments put forth on behalf of C. T.K. Rajagopala, the appeal is being disposed of. First, next para. The present appeal is directed against the judgment and decree passed in OS number 3421 of 2010, dated 29 September 2016 on the file of Additional Civil Judge Bangalore. First, the parties are referred to as plaintiff and defendants for the sake of convenience. First, plaintiff filed a suit against the defendants for a declaration to declare that she is entitled for the family pension on account of death of her husband R. Sinappa on 23/9/2009 for permanent injunction, and also for an order of permanent injunction restraining defendants 1 and 2 from releasing the family pension in favor of court defendant or her agent or anybody claiming on her behalf. First, plaintiff government's next para. Plaintiff governments further revealed that she got married to R. Sinappa, who was working as a carpenter with ID number MES 130848 with the establishment of the second defendant. First, said Sinappa died on 23/9/2009 at Bangalore. First, it is further contended that Sinappa, during the lifetime of Sinappa, there was a property dispute between him and the plaintiff, and the said suit came to be decreed after contest in OS number 52 of 99 by the judgment dated 8/7/2005. First, it is further contended that in the said suit, the marriage between plaintiff and Sinappa was held to be a legally is held to be a proper marriage, and in fact it was a love marriage, and the same came to be registered on 2/11/76. First, next para. Deceased Sinappa had filed a petition for custody of the children in JNWC 3/85, and from the from the documents that has been relied on by the plaintiff, there is no doubt that the plaintiff is the wife of R. Sinappa, and the same is established before the court of law. First, it is further contended that Sinappa was receiving pension, family pension, after his retirement from the second defendant, and the same was being credited to the account of Sinappa in account number 454/20/29/76 with third defendant banker. First, after the death of Sinappa, plaintiff got issued legal notice on 30th January 2010 for defendants 1 and 2 to release the family pension to her account. First, second defendant sent a reply stating that as per the records maintained in their office, fourth defendant is the legally wedded wife of Sinappa, and therefore she is drawing the pension. First, therefore plaintiff filed the present suit. Therefore, plaintiff filed the suit with the aforesaid prayer as aforesaid prayer. First, next para. Upon service of suit summons, defendants 1 and 2 filed a written statement denying the material government's first. They admitted, these two defendants admitted that Sinappa was working as a carpenter in the second defendant establishment, and he came to be retired from the and he retired from the service on and from 34/2008
on account of superannuation, and he was getting a family pension, which was credited to his account maintained in the third defendant bank. First, they further contended that they were in receipt of the legal notice issued by the plaintiff, but the same was properly replied. First, as per the records maintained in the office of the second defendant, fourth defendant Srimati Sri Lakshmi has been shown as the wife. Sri Dinesh has been shown as the son, and Manjula has been shown as the daughter. Manjula and Vanita are shown as daughters, and Mani is also shown as son. First, it is further contended that name of Srimati Muniamma is not mentioned in the service records, and therefore the family pension is settled in favor of Srimati Sri Lakshmi. First, third defendant also filed written statement stating that third defendant is only a formal party. First, fourth defendant in her written statement denied the material averments in the plaint, including the marital status of the plaintiff with deceased R. Sinappa. First, it is further contended that fourth defendant is the legally wedded wife of Sinappa, and therefore the alleged love marriage of the plaintiff with R. Sinappa is incorrect. First, based on the rival contentions, trial court raised following issues. First, in order to prove the case of the plaintiff, plaintiff got examined herself as PW1 and relied on 22 documents which are exhibited and marked as exhibit P1 to P22, comprising of so and so. First, on behalf of defendants, Nagalingappa, Kashappa Gaudar, Sri Lakshmi, and Narayan Raju are examined as PW1 to 4. First, on behalf of defendants, in all 28 documents were exhibited and were relied upon, which were exhibited and marked as exhibit D1 to D28, comprising of so and so. First, on conclusion of the trial, the learned trial judge heard the parties in detail and decreed the suit of the plaintiff as under. First, being aggrieved by the same, court defendant has preferred the present appeal on the following grounds. First, reiterating the grounds set in the appeal memorandum, Sri T.K. Rajgopala, learned counsel for the appellant, vehemently contended that plaintiff claimed that she has delivered children. She has delivered a child in Vani Vilas Hospital, and there are records to establish the same. Vani Vilas Hospital, on account of the relationship she had with the deceased Sinappa, and she has documents to prove the same. First, he further contended that an endorsement is obtained from Vani Vilas Hospital that Muniamma had not delivered the child on 11/4. Our date of 21/10/1973. 21/10/1973. First, in fact, the original birth registers maintained in the Vani Vilas Hospital were also summoned, and on the date 21/10/1973, there is no delivery of a child by name and whose mother is by name Muniamma, and this aspect of the matter is totally ignored by the learned trial judge while passing the impugned judgment and therefore sought for allowing the appeal. First, next para. He also pointed out that Sinappa during his lifetime, while joining the service, has given a declaration stating that
Sri Lakshmi is the legally wedded wife, and 2 sons and a daughter have been born from the said marriage, and the same is entered in the service registers of the second defendant, and therefore, they are to be preferred over the claim of the plaintiff, and the same has not been properly appreciated by the learned trial judge and sought for allowing the appeal. First, next para. He also pointed out that assuming for a moment that any children are born to Muniamma through Sinappa, they should have been made as a party to the suit, and having not made them as a party to the suit, Muniamma cannot claim any right in the pension amount of the deceased Sinappa, and thus sought for allowing the appeal. First, despite granting sufficient time, there is no argument put forth on behalf of the respondents. First, Muniamma, who is the plaintiff, though served with the notice of the appeal, remained absent. First, Shri B.S. Pramod, Lord Counsel for the respondent number 2 and 3, or Avatar Bandidra. He is not present to address the arguments. First, next para. Under the circumstances, this court perused the matter on record in the light of arguments put forth on behalf of the appellant. First, on such consideration of the matter on record, following points would arise for consideration: whether the plaintiff has successfully established that she is the legally wedded wife of deceased Sinappa Yadu. If so, whether the plaintiff is entitled for share in the family pension payable to deceased Sinappa by second defendant. First, whether the impugned judgment is suffering from legal infirmity or perversity and thus calls for interference. First, next para. In the case on hand, to prove the status of the plaintiff vis-a-vis the deceased R. Sinappa, the plaintiff has stepped into the witness box and reiterated the plaintiff arguments by filing an affidavit in lieu of her examination chief. First, she has relied on the documents referred to supra. Her main contention is that during the lifetime of the plaintiff, during the lifetime of Sinappa, there was a matrimonial proceedings. There was a civil proceedings wherein the court has come to the conclusion that she is the legally wedded wife in OS number 54 of 1999. First, so also certified copy of the petition in GNWC 3/1985 and order passed in CMIS number 348 of 1990 are relied upon. First, she also relied on the photograph where she is found along with Sinappa. First, the cross-examination clearly. First, she has also relied on the marriage certificate, which is marked at Exhibit P2, stating that her marriage is registered and marriage with Sinappa is registered. First, in her cross-examination, it is elicited that she has delivered a baby in Manivilla's hospital on 21/3/19. 73. 21/10/1973 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂತಲ್ಲ ಡೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ. Her cross-examination also reveals, where do you find in the paper book the cross-examination, which page? Page number 78 onwards, paper book. Page number 78. It is further illustrated that she is working in BHEL and she is retired from the service in the year 1971. In the year 2008. First, next para.
She was working in BHL and she joined the service in the year 1971. And she was not married by then and retired in the year August, in August 2008. First time. She has admitted that father of SM Savita is her husband. And she is the first daughter. And the same person is the father of SM Sujata and SM Shobha. Poster. Whose father is this? She has got another husband, is it? ಇಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ 76 ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಸೀನಪ್ಪನ ಅದೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು SM ಸವಿತಾ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದು. ಆಮೇಲಿಂದ SM ಸುಜಾತ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟು? ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಯಾರು? ನಾಗರಾಜ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅಂತಿದ್ದ. ಹೌದು. ಇವರಲ್ಲ, ಸೀನಪ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಸೀನಪ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕಿದಿರ ತಾವು? ಅದರಲ್ಲಿ 21-10-73 ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. No, Mr. Rajgopal, please understand. Your case is that this lady has delivered 3 daughters. Among them, Savita and Sujata are, so for Savita and Sujata, name of Sinappa is not shown, and one Rajgopala is shown as the father. Correct. But while writing the name of father for Shobha, they have clandestinely included the name of Sinappa anta. So, idu Savita ಮತ್ತೆ ಸುಜಾತ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿ 21 ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1 ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P12 ತೆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟರ್ P12 ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P12. One second. P12 is ಮೊದಲನೇ ಮಗಳು, ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟರ್. P12 is in respect of Savita. ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಸೀನಪ್ಪ ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದು ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ESI ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ತಪ್ಪಂತ ನೀವ್ ಹೇಳೋದು. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1 ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಂಗನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1 D1 ಹೇಳಿ. D1 ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುನಿಯಮ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಾವುದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು. ಈ ಸವಿತಾ ಅವ್ರ ತಂದೆನ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದಾಖಲೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಅದೇ ESI ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಮನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D7 ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದರಲ್ಲಿದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಅದು. D7 ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D7 ಪ್ಲೀಸ್. ಅದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 86 ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇ ತಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. I have produced any document to show that Rajgopala is the father of this Savita and Sujata. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D7 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, NTS ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ NTS ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಕೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ show me one document where name of the Savita and Sujata is shown as, name of the father of Savita and Sujata is shown as Rajgopal, not as Sinappa ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಹೌದು. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಂತ ತರಿಸಬಹುದಾಯ್ತು, ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಿಡಿ.
First, ಆಯ್ತಾ next. It is further elicited that she married in the year 1972 and Savita was born in the year 1973. It's also elicited that she had illicit relationship with Sinappa prior to her marriage, and later on they got married. Herself and Sinappa got married in Mutyalamma temple, Halsuru, and marriage was registered on 12/11/1976. However, in the next breath, she has stated that her relationship with Sinappa was not illicit relationship, but it was a friendship. She has specifically answered that Savita was born in Vanivilas Hospital on 21/10/1973. First, she has answered that she has given education to all her 3 daughters, and she got admitted, her eldest daughter, to English medium school in Shivaji Nagar. First, it is also elicited that they herself and Sinappa were residing in the house bearing number 18, Milkman Street, Bangalore 8. And when they were living in the said house, first daughter Savita was born. First, she has answered that at the time of joining service, she has declared that Sinappa as her husband. First, however, contrary to the said evidence, defendants have placed Exhibit D7, which is a register maintained in the Vanivilas Hospital. First, on perusal of Exhibit D7, it is crystal clear that on 21/10/1973, there was no person who has been admitted in the said hospital by name Muniamma who delivered a female baby. First, the original register summoned before the court clearly establishes the same. First, further, if the first next para, the other material records are all not in much dispute, as the civil proceedings are between Sinappa and the plaintiff alone. First, so also GNWC case referred to Supra, Garden and Watts case referred to Supra is also between deceased Sinappa and the plaintiff. First, so also the CMIS proceedings, criminal miscellaneous proceedings, is between Sinappa and plaintiff alone. None of the 4 defendants or her children are not party to the said suit. First, if at all Sinappa had some relationship with the original exhibit certificate of the registration certificate and marriage certificate and original exhibit P2. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳೋಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ P2ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 18 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ 3rd ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಟಮ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 18 ಅಲ್ಲಿ it is true to say that my first daughter Savita and second daughter Savita were born prior to 2026.
ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನ? Paragraph, page number 18 in the paper book ನಲ್ಲಿ first paragraph is third line to the top. ಅದ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ, ತಡೀರಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟರ್ 73, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾಟರ್ 76. ಹೌದು. P2 ಅಲ್ಲ, P2 is a certified copy in OS number 52 of 99. What is that registration certificate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ. ಅದು P2. P2 ನೇ ಇದು. P2 is the 19th. P2 P2 ನೇ correct. P2 ನೇ certificate of marriage. Wait. P2 is the certificate of marriage that have been issued by Registrar of Marriages, Civil Station, Bangalore District. First time. The plaintiff failed to prove the said certificate by examining the witnesses to the said certificate. Next para. Further, Sinappa did not choose to declare the plaintiff or her children or her alleged children through Sinappa as the dependents in his service records. What prompted the Sinappa in not disclosing the name of the plaintiff is a question that remains unanswered. The suit is filed. The suit is filed declaration. The suit is filed for declaration and injunction. Declaration and injunction. Next para. Under such circumstances, the trial court ought to have directed the parties to go for a suit for partition if the plaintiff also claims that she is also legally wedded wife of the Sinappa. As referred to Supra, her children, her three daughters said to have been born through the relationship she maintained with Sinappa, having been not made as a party to the suit, is also a question that remains unanswered on behalf of the plaintiff. Under such circumstances, seeking a declaration that she is alone entitled to draw the family pension would not have been maintained before the trial court. Trial court, next para. Trial judge, while considering the rival contention of the parties and appreciating the material evidence on record, failed to appreciate these aspects of the matter. When the very basis on which the first daughter said to have been born to the plaintiff through Sinappa having been found that incorrect and a false play has been taken by the plaintiff, trial court ought not to have decreed the suit of the plaintiff. Further, since the Sinappa in his lifetime has already declared that the fourth defendant and her children as the dependents, the second defendant was not obliged to settle the pension in the name of the plaintiff and rightly settled the same in the name of fourth defendant. Keeping open for the plaintiff to file an appropriate proceedings if so advised, claiming that she is also a legally wedded wife of Sinappa, this court is of the considered opinion that the present suit in the present forum could not have been decreed. Accordingly, point number 1 and 2 are answered in the negative, and point number 1 to 3 are answered in negative. Answered in negative, and point number 3 in the affirmative and following order is passed. Appeal allowed, impugned judgment and decree is set aside. Suit is dismissed. However, no address to cast. Our dismissal of the suit shall not come in the way of plaintiff filing appropriate proceedings in accordance with law.